Так, всех приветствую. В общем, после прохождения Alan Wake я задумался, что дальше. И тут как раз недавно был день NCM 7 ноября, и я подумал, а почему нет? Столько лет я уже назад играл в эту игру, а тут есть Mass Effect Legendary Edition, то есть все три части в одной. И почему бы не пройти эти три великолепных игры сначала? Ну, что ж, поехали. Поехали. И у меня прямо вообще порыв к этой игре. Так, сейчас я проверю, настройки все ли в порядке. Да, я думаю, здесь все хорошо. Динамические, размытость выключу, вертикальная выключу. Все, здесь все в порядке. Я в прошлый раз до последней поездки скачал. Быстренько зашел, все сделал. И решил, что когда приеду, начну эту игру. Игра доработана, чуть-чуть графика вроде как улучшена. Ну, поехали. Welcome to Alliance Military Database. Classified information requested. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Да, кстати, забыл упомянуть. Из всех трех частей переведена только первая полностью на русский язык. Имеется в виду, что озвучка. Но, раз только первая часть, это главная была причина, потому что я взял все-таки озвучку оригинальную, чтобы, актерские голоса, они более лучше передают, так сказать, характер различных персонажей этой игры и все остальное. И так как, чтобы не привыкать к русской озвучке, потому что во второй и третьей части потом, когда я пройду, это, конечно, прохождение очень долгое будет. Чтобы потом не было так, что для нас они казались бы чужими и все такое. Была бы русская озвучка во всех трех частях, тогда бы, да, я бы, наверное, ее выбрал. Ну а так я выбрал, русский язык. Соответственно, все будет написано, субтитры будут, но... А говорить они будут на своем родном языке персонажи. Ну и это даже, я считаю, что это лучше. Да, еще. Зачитывать, наверное, диалоги я все-таки не буду. Но если у кого-то появится такое желание, напишите об этом в комментарии. Вот, но я считаю, что эту игру, если кто будет смотреть, то я думаю, он будет видеть, что на экране написано. Но если все-таки озвучивать надо, только попросите. Так, и у нас сейчас создание персонажа. Кстати, персонажей, кто не знает, можно переносить из одной части в другую. Так, капитан Джон Шепард. Новые данные. Мы будем своего создать. Создание мужского персонажа. Please log in to access your profile. Ну, я думаю, что мы назовем своим именем. Так, только напишем его по-английски. Все-таки мне так кажется лучше. Марк Шепард пусть будет. Warning, data corruption detected. Please reconstruct profile. Confirm pre-service history. Так, информация о деятельности до поступления на службу. Землянин. Мне вот это третье нравится. Землянин. Вы сирота. Я, кстати, был сиротой. Ваше детство и юность прошли на улицах огромных мегаполисов Земли. Вы вырвались из мира уличного насилия, преступных группировок, записавшись в войска Альянса. Едва вам стукнуло 18 лет. Мне этот портрет больше нравится. Выбираем. Confirm psychological profile. Психологический портрет. Уцелевший во время вашей службы одно из заданий окончилось катастрофой, перенеся немыслимые физические страдания, тяжелейший психологический стресс, вы смогли выжить. Один солдат всего отряда. Вы единственный свидетель того, что произошло во время этой миссии. Нет. Так, в начале вашей военной карьеры вам пришлось столкнуться с превосходящими силами противника, несмотря на то, что шансы на успех были невелики. Вы рискнули жизнью, чтобы спасти товарищей и уничтожить противника. За смелость, проявленный героизм вы заслужили награды и признание в войсках Альянса. Вот мне вот это, Герой войны, больше нравится. Тем более я буду Парагона прокачивать, то есть человека, который хорошие поступки совершает. Ну и, соответственно, по максимуму выгоды с этого получать. Так что Герой войны. Confirm military specialization. А вот специализацию
Есть чисто солдат, есть инженер, и есть адепт, да? Это как 3 основных, да? А это уже смеси идут. Разведчик, страж и штурмовик. Я так скажу, что мне нравится штурмовик. Что он и немного адепт, биотические способности, то есть будут. И плюс он еще и солдат. Вот. Мне штурмовик больше нравится. Берем штурмовика. Confirm facial identification. Да, внешний вид я не буду менять. Это, кстати говоря, когда эту игру создавали в далеком, не знаю, 10-м или в каком году это первая часть вышла, купили вот этот внешний вид у одного... короче, фотомодель какая-то мужская продала, но чувак, который продал свою внешность, сам компьютерные игры терпеть не любил. В общем, такая вот ситуевина. Все, подтверждаю. Profile reconstruction complete. Имя Марк Шепард, биография землянина, репутация героя войны, класс штурмовик. Берем. После завершения, да, подтверждаю. Identification confirmed. Конечно же, уровень сложности безумия. Да. Автораспределение выключаем, чтобы прокачивать героев наших помощников и своего героя самому. Адаптивный уровень. Да, берем легендарный режим. Потому что раньше, да, действительно 60 уровней было, а сейчас 30 пусть будет. Так, использовано умение отрядом. Все пусть используют. Субтитры включены. Включено. Включено. Все. Поехали. Well, what about Shepard? Earthborn, but no record of his family. Doesn't have one. He was raised on the streets. Learned to look out for himself. He proved himself during the Blitz. Held off enemy forces on the ground until reinforcements arrived. He's the only reason Elysium is still standing. We can't question his courage. Humanity needs a hero. And Shepard's the best we've got. I'll make the call. В 2148 году исследователи обнаружили на Марсе останки древней цивилизации космических путешественников. В течение нескольких последующих десятилетий эти артефакты открыли тайны новых удивительных технологий, позволивших совершать полеты к самым далеким звездам. Основой этих технологий стала сила, способная изменять саму ткань пространства и времени. Эта сила стала величайшим открытием в истории. Короче, я не успел. Ну, кому на паузу поставьте. Mass Effect. Arcturus Prime relays in range. Initiating transmission sequence. Commander. We are connected. Calculating transit mass and destination. The relay is hot. Acquiring approach vector. All stations secure for transit. Run has begun. Hitting the relay in 3, 2, 1. Thrusters, check. Navigation. Check. Internal emissions sync engaged. All systems online. Drift, just under 1500K. 1500 is good. Your captain will be pleased. I hate that guy. Nihilus gave you a compliment. So you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story.
Кстати, еще круто, вот, почему я не зачитываю диалоги, тем, кто, может, изучает язык. Самое то, вот, есть люди сериалы смотрят с субтитрами и все такое. Вот, так. They don't send specters on shakedown runs. So there's more going on here than the captain's letting on. Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance brass before we reach Eden Prime. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? He sounds angry. Something must have gone wrong with the mission. Captain always sounds like that when he's talking to me. Can't possibly imagine why. Так. Ну вот, это наш корабль. Нормандия называется, SR-1. Первая версия. Это рубка. Джокер это вот кто управляет нашим кораблем. The captain's waiting for you in the comm room, Commander. The captain's waiting for you in the comm room, Commander. Кайден Оленко You probably don't want to keep the captain waiting, Commander. помогает Джокеру. You probably don't want to keep the captain waiting, Commander. Так. Смотрите, есть еще кодекс. Не знаю, зачитывать вам его или не зачитывать, но он раскрывает лор как бы игры. Могу вот так сделать. Кому надо, можете. Исторические события, что когда произошло. В общем, ну если нужно, оставьте комментарий, кто будет смотреть. Пока не поздно. Я еще все это могу в свое время зачитать. Либо могу просто открывать. Кому надо. Roughly 1200 years ago, the Turians were invited to join the Citadel Council to fulfill. The Systems Alliance is an independent supranational government representing the interests of humanity. Так, здесь наше задание. Поговорите с капитаном. Здесь дополнительные будут. Отряд. Вот здесь прокачивается наше умение. Так, у нас есть 3 очка. Мы можем их потратить. На что бы нам их потратить? Можно на обаяние. Но я думаю, мы это успеем еще прокачать. Пока я думаю... Так, Так, ну чё, я думаю, да. Пистолеты и бросок. Все-таки я и биотик, и оружие. Все, пусть будет так. Все, потратили, погнали. Так, здесь выход с нашего корабля, но мы в космосе. Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? Sounds like you don't trust our Turian guest. Sorry, Commander. Just having a chat with Adams down at engineering. I didn't mean to cause any trouble. But you have to admit, something's odd about this mission. The whole crew feels it. You think the Alliance brass is holding out on us? If all we're supposed to do is test out the stealth system, why is Captain Anderson in charge? And then there's Nihilus. Spectres are elite operatives, top covert agents. Why send a Spectre, a Turian Spectre, on a shakedown run? It doesn't add up. What do you know about the stealth systems? I just know it masks our location from scans and sensors. Cutting-edge technology. The Normandy's the only ship with this prototype drive. But why are we fully staffed? A skeleton crew would be cheaper, less chance of security leaks too. Plus there's Nihilus.
It's pretty obvious the shakedown run is just a cover. For what? Damned if I know, Commander. We're out here on false pretenses. I'm not a fan of being left in the dark. Do you have a problem with the captain? No, sir. But I can't figure out what he's doing here. Captain Anderson is one of the most decorated Special Forces officers in the service. If he melted down all his medals, he could make a life-size statue of himself. You don't send a soldier like that on a do-nothing mission. He's treating this shakedown run too seriously. Something big is going on. You don't trust Nihilus? I don't like Turians in general. It runs in my family. My grandfather fought in the First Contact War. Lost a lot of friends when the Turians hit us. That was 30 years ago. You can't blame Nihilus for that. No, I guess not. But it still makes me nervous to have a Spectre on board. Especially a Turian. We're an Alliance vessel, human military, but Nihilus doesn't answer to the captain like the rest of us. Spectres operate outside the normal chain of command. And they don't come along just to observe shakedown runs. Nihilus looks like he's expecting some heavy action. I don't like it. I'll see if I can get some answers when I see him. Good luck, Commander. I grew up on Eden Prime, Doc. It's not the kind of place Spectres visit. There's something Nihilus isn't telling us about this mission. That's crazy. The captain's in charge here. He wouldn't take orders from a Spectre. Not his choice, Doc. Spectres don't answer to anyone. They can do whatever they want. Kill anyone who gets in their way. Oh, you watch too many spy vids, Jenkins. What do you think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. You need to calm down, Corporal. A good soldier stays cool, even under fire. Sorry, Commander, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. Just treat this like every other assignment you've had and everything will work out. Easy for you to say. You proved yourself in the Blitz. Everybody knows what you can do. This is my big chance. I need to show the brass what I can do. You're young, Corporal. You have a long career ahead of you. Don't do something stupid to mess it up. Don't worry, sir. I'm not going to screw this up. What can you tell me about Nihilus? Turians are generally well respected by the other species. Their fleet has more patrols protecting Citadel space than any other. They don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Others still blame them for the First Contact War. As for Nihilus, I haven't said more than 2 words to him. He usually only speaks to the captain. I hope we get a chance to see him in action. I heard Nihilus took down an entire enemy platoon all by himself. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small groups. Spectres don't have any official power, though. Basically, they're a shadow organization with a mandate to preserve and protect galactic stability. Protect it at any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the law. Why don't we have any of our own people in there? Spectres usually come from the Council races, like the Turians. We've been trying to get a human accepted into their ranks for years now. So far, it hasn't happened. Hey, Commander, you'd make a good Spectre. You're a war hero, right? Held off an entire enemy fleet during the Blitz single-handed? That's the kind of talent the Spectres are looking for. This is all just wild speculation. The Spectres aren't interested in recruiting humans, no matter how capable. Why don't we have any of our own people in there? Spectres usually come from the Council races, like the Turians. Hey, Commander, you're a war hero, This is right? all just wild speculation. The Spectres aren't interested in recruiting humans, no matter how capable. What can you tell me about Nihilus? Turians are generally well respected by the other species. Their fleet has more patrols protecting Citadel space than any other. They don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Others still blame them for the First Contact War. As for Nihilus, I haven't said more than 2 words to him. He usually only speaks to the captain. I hope we get a chance to see him in action. I heard Nihilus took down an entire enemy platoon all by himself. What do you know about the Spectres? Only what I've heard.
Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small groups. Spectres don't have any official power, though. Basically, they're a shadow organization... Protected at any cost. Don't forget that part. Я это уже Spectres спрашивал. operate above the law. It's very peaceful, Commander. It was gorgeous. But when I got older, I realized... You're from Eden Prime, aren't you, Jenkins? What's it like? It's very peaceful, Commander. They've been real careful with development, so you don't have any city noise or pollution. My parents lived on the outskirts of the colony. At night, I used to climb this big hill and stare across the fields back at the lights from the main settlement. It was gorgeous. But when I got older, I realized it was a little too calm and quiet for me. That's why I joined the Alliance. Even Paradise gets boring after a while. Any idea why Eden Prime was chosen as our destination? Not really sure, Commander. Eden Prime's one of our most stable colonies. Good place to take the Normandy for a shakedown run, I guess. No real danger there. There's gotta be something else going on. We've got a Spectre on board. That's why I'm so wound up. I can't wait for the real mission to start. The captain's waiting for me. Goodbye, Commander. Так. Старший офицер, пока нам еще командование не дали. Так, с этим поговорили. Ну-ка, честь отдал. Так. Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. The captain said he'd meet me here. He's on his way. I'm interested in this world we're going to, Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. They say it's a paradise. Yes, a paradise. Serene, tranquil, safe. Eden Prime has become something of a symbol for your people, hasn't it? Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it really? Do you know something? Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. I figured there was something you weren't telling us. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. There must be a reason you didn't tell me about this, sir. This comes down from the top, Commander. Information strictly on a need-to-know basis. A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. It was Prothean. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. Why didn't we keep the beacon for ourselves? You humans don't have the best reputation. Some species see you as selfish, too unpredictable, too independent, even dangerous. Sharing that beacon will improve relations with the Council. Plus, we need their scientific expertise. They know more about the Protheans than we do. The beacon's not the only reason I'm here, Shepard. Nihilus wants to see you in action, Commander. He's here to evaluate you. Guess that explains why I bump into him every time I turn around. The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. You held off an enemy assault during the Blitz single-handed. You showed not only courage, but also incredible skill. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians resent humanity. Some of us see the potential of your species. We see what you have to offer to the rest of the galaxy, and to the Spectres. We are an elite group. It's rare to find an individual with the skills we seek. I don't care that you're human, Shepard. I only care that you can do the job. I assume this is good for the Alliance. Earth needs this, Shepard. We're counting on you.
I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. What do you know about the Protheans? Just what they taught us in school. They were a technologically advanced species that ruled the galaxy 50,000 years ago. Then they vanished. Nobody really knows how or why, though I've heard plenty of theories. But everyone agrees, galactic civilization wouldn't exist without them. Their citadel is the very heart of galactic society, and without their mass relays, interstellar travel would be impossible. We all owe the Protheans a great debt. I'd like to know more about Eden Prime before we touch down. It's a peaceful farming world, but it represents something much bigger. Eden Prime is one of our oldest and most successful colonies. It proved we were ready to face the challenges of settling new worlds, to forge a place for humanity beyond Earth. It symbolizes humanity's growth and evolution as a spacefaring species. And after this, it will be known as the world where humans made a discovery of galactic importance. Why is this beacon so important? All advanced galactic civilization is based on Prothean technology, even yours. If we hadn't discovered those Prothean ruins buried on Mars, we'd still be stuck on Earth. That was just a small data cache. Who knows what we can learn from this beacon? What if it's a weapons archive? We can't let it fall into the wrong hands. Like who? The Attican Traverse isn't the most stable sector of Citadel space. There are plenty of raiders and criminal groups active in the region. They might figure a Prothean beacon is worth the risk of attacking an Alliance ship. Plus, Eden Prime is right on the border of the Terminus systems. The Attican Traverse is under Citadel protection. If the Terminus systems attack, it's an act of war. Technically, yes. But some of the species in the Terminus might be willing to start a war over this. The last thing the Council wants is to get dragged into a major conflict with the Terminus systems. We have to keep this low-key. Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Get down! We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't get evac. They came out of nowhere. We need. Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker, fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly, without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Что это там такое на экране? Engaging stealth systems. Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point 1. Nihilus, you're coming with us? I move faster on my own. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. We've got his back, Captain. The mission's yours now, Shepard. Good luck! We are approaching drop point 2. Ship perimeter secure, Commander.
Ну вот, наша первая высадка на Иден Прайм. Так, Найос с нами на радиосвязи, но не с нами в отряде. Так. Ага. Так, быстренько проматываем кодекс, чтобы не мигали турианцы. Это вот такие, как кошки, выглядят. 50,000 years ago, the Protheans were the only spacefaring species in the galaxy. The terminus systems are located on the far side of the Attican Traverse. Beyond, Spectres are agents from the Office of Special Tactics and Reconnaissance, and answer. The Systems Alliance is an independent supranational government. Humanity's first contact with an alien race occurred in 2157. At that time, the Alliance allowed survey. Так, на место раскопок наша задача. Так, и отряд надо прокачать. Так, этот чё у нас вроде единственный, кто может взламывать, так что мы ему дешифровочку сразу прокачаем. Так, и он у нас биотик, страж и боец плюс, к тому же. Так. Так, одну еще. Ну, давай страшному добавим пока что. Так, и Дженкинс. Печальная, конечно, судьба у Дженкинса. Ну ладно, что делать. Хотя не, отменить. Штурмовые винтовки лучше ему прокачать. И боевую подготовку. А, у него всего 2 очка. Ну, все ясно. Так, ну вот. Немножко распределили очки. Так, убирать оружие. Ага, сейчас я вспомню управление быстренько. Так, то есть выстрел нажал, сразу это. Ага. Так, Shift. Ага, так. Кайден у нас биотика, это. Ага, все. Так, и, кстати, да, умение надо переместить на быстрый доступ. Раз. 2, пока у нас 2 умения. Угу. Так, ну все, и карта у нас. Ага, все. Отлично, можем двигаться. Так, ага, вот ускорение. What the hell are those? Gas bags. Don't worry, they're harmless. Короче, они не опасны. Газовые пузырьки. Улучшенный прицел. Кстати, да. Ага. Блин, надо было подсказки убрать, ну ладно. У нас сейчас пока основное оружие это пистолет. А кстати, почему пистолет? Дробовик давай. Будем дробовиком пользоваться. Поставим вот этот улучшенный прицел. Так. Всё. Может, все-таки штурмовик. Так что давай стрелять дробовиком. Так. Ага. Oh God, what happened here? Ты что-то увидел?
Все, волновался перед заданием, а в итоге попался под пули. Rip right through his shields. We're out of chance. We'll see that he receives a proper service once the mission is complete. But I need you to stay focused. Aye, aye, sir. Eden Prime will never be the same again. Так, посмотрю быстренько все закутки. А, что у нас раненый? Точно, у него чуть раненый был Кайден Оленко наш. Ну, мы его полечили панцелином. Some burned out buildings here, Shepard. A lot of bodies. I'm gonna check it out. I'll try to catch up with you at the dig site. Так. Слушай, надо было подсказки отрубить, мелькает так. Я же все-таки не первый раз не играю, но давно не играл. Так, кодекс опять у нас обновился. Kinetic barrier. Kinetic barriers, more commonly called shield. Продолжайте двигаться к месту раскопок. Так, подожди. Я же уже прокачал отряд, да. Так, у нас -1. Угу. Слушайте, а мне нравится, как графика выглядит. В первой части они ремастер сделали. Ничего так. Thanks for your help, Commander. I didn't think I was gonna make it. Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, sir?
Are you wounded, Williams? A few scrapes and burns, nothing serious. The others weren't so lucky. Oh man. We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. Where's the rest of your squad? We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. I don't think any of the others... I think I'm the only one left. This isn't your fault, Williams. You couldn't have done anything to save them. Yes, sir. We held our position as long as we could, until the Geth overwhelmed us. The Geth haven't been seen outside the Veil in nearly 200 years. Why are they here now? They must have come for the beacon. The dig site is close, just over that rise. It might still be there. We could use your help, Williams. Aye, aye, sir. It's time for payback. What else do you know about the Geth? Just what I remember from history class back in school. They're synthetics, non-organic life forms with limited AI programming, created by the Quarians a few centuries ago. They were supposed to be a source of cheap labor, but ended up turning on the Quarians and drove them into exile. Well, after that, they just kind of disappeared behind the Perseus Veil. Nobody's really heard much from them since. Tell me everything you know about the beacon. They were doing some digging out here to extend the monorail and expand the colony. A few weeks ago, they unearthed some Prothean ruins, and the beacon. Suddenly, every scientific expert in the colony was interested. That's when they brought us in to secure the site. I don't know much about the beacon itself, but I heard one of the researchers say this could be the biggest scientific discovery of the century. What happened to the researchers at the dig site? I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe their unit fared better than mine. Describe what happened leading up to the attack. We were sent out a couple of nights ago from the main colony to secure the area. Seemed like a routine patrol, until the Geth hit us. We never knew they were coming. What happened to the researchers at the dig site? I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe their unit fared better than mine. Have you seen a Turian Spectre around here? There aren't any Turians on Eden Prime. None that I've ever met. Not sure I'd be able to tell if one was a Spectre anyway. If you saw this guy, you'd know. Carries enough firepower to wipe out a whole platoon. Luckily, he's on our side. Sorry. Like I said, no Turians. Move out. Так, ну вот, бойца потеряли и бойца приобрели. Так. The Geth are a humanoid race of networked AIs. They were created by the Quarians 3... Так, прокачаем ее. Штурмовые винтовки также. Посмотрим, что тут валяется у нас. The beacon's at the far end of this trench. Так, снаряжение мы сейчас возьмем. О, легкая броня, Скорпион. Это, кстати, одно из хороших снаряжений броня. Скорпион. Так. Вот броня. Одеваем ее. Бронебойные. О, ставим бронебойные патроны себе.
Ух ты, она феникс носит. Чуть-чуть пожирнее. Но от тех био на 2 меньше. Но это фигня. Кстати, она может тяжелую броню носить, раз она боится. Так, ну и все тогда пока. Так, у тебя выбрано оружие основное, у тебя выбрано. Ага, все, умения есть. Поехали. Так, у нас уже броня новая. Так, вроде мы все собрали, ничего же не пропустили, да? Сейчас на всякий случай вот по этой стороне еще пробегусь. Не, вроде все. Нас типа учат, короче. Классная штука, кстати, вот это, да? Как она называется? Деформация у Шепарда. Убивает жизни, как бы, игнорируя щиты. Гранату можно. О, новый уровень. Так. Че они пропустили? Какие-то ништячки. Да, вроде нет. Умения, кстати, долго в первой части перезаряжаются. Но зато они и мощнее. Место раскопок. Ну, давай. This is the dig site. The beacon was right here. It must have been moved. By who? Our side or the Geth? Hard to say. Maybe we'll know more after we check out the research camp. You think anyone got out of here alive? If they were lucky. Maybe hiding up in the camp. It's just on the top of this ridge, up the ramps. О, и у нас новый уровень. Так, во-первых, прокачаем вот эту штуку, чтобы у нас в диалогах новые варианты ответа. Угу. Так, пистолеты прокачаем. Угу. Появилось новое умение. Да, нам нужно быстрее дробовики прокачать. Пока у нас пистолеты мощнее, но можно на пистолет пока переключиться. Пока что. Так, ну и мы же еще все-таки этот... Пилотик, надо и биотические умения тоже качать. Так, все, я сейчас переключусь на... Боевая подготовка тоже. Ну ладно, мы ее можем на потом оставить. А вот это классная вещь.
Перезаряжает навыки. И плюс урон от оружия и урон в ближнем бою. Так, штурмовик. Тоже. Так, ну что, наверное, умения вначале надо, да? Подъем тоже бы неплохо было прокачать. Ладно, пистолеты вложимся. Пусть будет так. Так, страж. Угу, нам надо взломать электронику. Так, это пока не можем прокачать. Дешифровка электроника, это нужно, чтобы взломать замки разные. Механические, как механические, так и электронные. Так. Давай страж, чтобы он не так быстро умирал и больше опыта. Ой, больше урона наносил. Так. Соответственно, тебе штурмовые надо прокачать, раз ты у нас стреляешь. Солдат. Ага, боевая подготовка. О. Ну пусть пока так будет. Все, вроде прокачали всех. Change of plans, Shepard. There's a small spaceport up ahead. I want to check it out. I'll wait for you there. Так, он у какого-то космопорта будет нас ждать. Impaling victims instead of just shooting them. There must be some reason behind it. Classic psychological warfare. They're using terror as a weapon. Ха. На кого людей сажать, но это не просто Коля. That man was still alive when they stuck him on the spike. Killing us isn't enough. The Geth want us to suffer. It used to be beautiful here. Smells like smoke and death. Somebody's gonna pay for this. Eden Prime will never be the same again. О, прикольно, что они комментарии еще разные опускают. Так. Людей накали. Они уже, кстати, практически превратились. Сами знаете кого, и скоро увидите. О! 2 дробовика и снайперская винтовка. Взять все. Давайте посмотрим, что можем поставить. Так, мы, кстати, на пистолет сейчас переключиться должны. Да, и чтобы снять дробовика, раз мы уж переключились, надо снять бронебойный. Фу, а чтобы снять, надо вот так сделать. Ага, все, понял. Так, и на пистолет мы поставим бронебойный, чтобы синтетиком больше урона наносить. И улучшим прицел. Угу. Так. Дробовик. Ну, чуть-чуть урон больше, зато мощность радиатора меньше. А вот здесь вот ятаган можно поставить на потом. Так, с этим разобрались. Гранатомета модификации пока нету. Так, здесь все. К броне тоже модификации нету. А смысл, если тут, прошу прощения, органики нету, ставить эту модификацию? Не вижу вообще. Так, а ты у нас... Все, здесь тебе нечего поставить.
И что это у меня винтовка снайперская в руках? У меня не винтовка должна быть, а пистолет. Блин, умение, конечно, истратил зря. Слушайте, а у меня все в порядке с разрешением? Что-то такое ощущение? Не, все в порядке, да. Так, кодекс. Что там опять у нас? Combat hard suits use a dual-layer system to protect the wearer. The kinetic barrier. Ага, про броню новая. Looks like they hit the camp hard. It's a good place for an ambush. Keep your guard up. Действительно, для засады удобное место. Опа. Oh God, they're still alive. Только это уже не люди. What did the cat do to them? Так, кстати, у нас новое умение. Надо бы его воткнуть на быстрый доступ. Так, все умения потрачены, кроме этого. Так, отлично. Их близко, главное, к себе не подпускать. Они нехило так щиты, насколько я помню, сносили. Да и вообще жизни, когда взрывались. О! We should move, Commander. We should move. Подожди, мне тут крестиком показывают. Обыщите лагерь исследовать. А, все понятно, просто надо осмотреть все. Тут заблокировано здание. Блин, я чуть это огнем. О, смотри-ка, мы все больше и больше находим ништяков всяких. Правда, ничего нету. That door, it's closed. Security lock's engaged. Дверь заперта. Включена система безопасности. Ну, давайте откроем. Так, дешифровка, понятно, мы Кайдену прокачали ее максимально, что могли. Ага. Ничего сложного. Humans, thank the Maker. Hurry, close the door before they come back. Don't worry, we'll protect you. Thank you. I think we'll be okay now. It looks like everyone's gone. You're Dr. Warren, the one in charge of the excavation. Do you know what happened to the beacon? It was moved to the spaceport this morning. Manuel and I stayed behind to help pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. What else can you tell me about the attack? It all happened so fast. 1 second we were gathering up our equipment. The next we were hiding in the shed while the Geth swarmed over the camp. Agents of the destroyers.
bringers of darkness, heralds of our extinction. We could hear the battle outside. Gunfire, screams. I thought it would never end. Then everything went quiet. We just sat there, too afraid to move, until you came along. На вид второму доктору кажется, что у него крыша поехала, но на самом деле в его словах есть правда. Did you notice a Turian in the area? I saw him, the Prophet, leader of the enemy. He was here before the attack. That's impossible. Nihilus was with us in the Normandy before the attack. He couldn't have been here. I'm sorry, Manuel's still a bit unsettled. We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. Значит, это был не Найлос, а другой турянец. Can you tell me anything about the beacon? It's some type of data module from a galaxy-wide communications network. Remarkably well preserved. It could be the greatest scientific discovery of our lifetime. Miraculous new technologies, groundbreaking medical advances. Who knows what secrets are locked inside? We have unearthed the heart of evil, awakened the beast, unleashed the darkness. Manuel, please. This isn't the time. What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future? To see the destruction rushing towards us? To understand there is no escape? No hope? No. I am not mad. I'm the only sane one left. I gave him an extra dose of his meds after the attack. Я могу заткнуть его, нет уж. Williams, take us to the spaceport. You can't stop it. Nobody can stop it. Night is falling. The darkness of eternity. Hush, Manuel. Go lie down. You'll feel better once the medication kicks in. Yes? Is there something you need? Так, ну это типа... We better get moving. Good luck, Commander. Luck won't save you. You're wasting your time. The age of humanity is over. Our extinction is inevitable. Пожалуй, тебе пора помолчать. Manuel, I need to ask you something. It's probably best if you just leave him alone. I don't have time for this. Time? Our time is over. Так, больше тут ничего нету. Smells like smoke and death. It used to be beautiful here. Так, окей. Так, кодекс обновился, опять что-то новое. After the Geth secure a location, they round up and impale dead and living bodies. Отправляйтесь в космопорт. Идем дальше. О, нам показывают Найлуса. А вон и другой турянец, которого видели. Тут докторишка. Saren. Сарен. Nihilus. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The Council thought you could use some help on this one. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. Опа. Ебать, его убили, Найлуса. О! It's a ship. Look at the size of it. Охренеть. Он размером как с огромный этот. И так спокойно взлетает.
Он бегает туда-сюда. Опа, у меня тут бойня идет рядом, а я и не вижу. Так. О, вот это я больше всего не люблю, когда они так делают. Покоцали мне жизненно. Ой, и один погиб. Надо сделать так. Подожди, а где он лежит-то? Наш напарник второй. А вот. Нет. Где он погиб-то? Куда стрелять? Где этот дурачок? А, вон он погиб, зараза. Придется панацелин использовать. Так, щиты восстановились, но жизни еще нет. Надо еще панацелин использовать. Так он перезаряжается тоже долго. Ну, почти вылечили. Кстати, да, что я гранатами-то не пользуюсь? Хорошая штука. Так, давайте посмотрим, что в этом здании. Everybody stay calm out there. We're coming out, we're not armed. Is it safe? Are they gone? You're okay now. Nobody's gonna hurt you. Those things were crawling all around the shed. They would have found us for sure. We owe you our lives. I still can't believe it. When we saw that ship, I thought it was all over. It showed up right before the attack. Knew it was trouble the second I saw it, so we made a break for the sheds. Tell me everything you remember about the attack. The three of us were working the crops when that ship showed up. We just saw it and ran. I don't know what happened to the rest of the crew. They were by the garage, over near the spaceport, right where that ship came down. No way they survived. You don't know that. We survived. If they made it to the garage, they could have had a fighting chance. Do you know anything about the Prothean beacon they dug up? We're just farmers. We heard they found something out there, but it never really mattered to us. Not until now. What else can you tell me about the ship you saw? I was too busy running to get a clear look at it. I think it landed over near the spaceport. Tell them about the noise, Cole. That awful noise. It was emitting some kind of signal as it descended. It sounded like the shriek of the damned. Only it was coming from inside your own head. Это одурманивание. It was probably trying to block communications. Whatever it was, felt like it was tearing right through my skull. Almost made it impossible to think. I have to go. Hey, Cole, we're just a bunch of farmers. These guys are soldiers. Maybe we should give them the stuff. Jeez, Blake, you gotta learn when to shut up. Так. You have something to tell me, Cole? Some guys at the spaceport were running a small smuggling ring. Nothing major. In exchange for a cut of the profits, we let them store packages in our sheds. You're breaking the law, Cole. We're not hurting anybody. Hell, most of the time I don't even know what's in the packages. Just thought there might be something we could use. I found a pistol. Figured it would come in handy if those things came back. But you'll probably get more use out of it than we will.
We're risking our lives to save this colony. You sure there's nothing else in here that could help us out? Yeah, there's one more thing. I was gonna sell it after this was over, but you probably deserve it more than I do. Вот у нас. Who's your contact at the spaceport, Cole? What's his name? He's not a bad guy. I don't want to get him in trouble. Besides, I'm not a snitch. Вот у нас геройские навыки, видите, появляются. Благодаря этому мы ништяки возымели. He might have something to do with this whole attack, Cole. We need his name. It's important. Yeah, okay, you're right. His name's Powell. Works the docks at the spaceport, if he's still alive. Так, ну это мы уже все спросили. I have to go. Good luck. Вот, видите, стингер, пистолет, боевой датчик. Сейчас мы все это поставим. Боевой датчик, он глушилки. Так, фермер. We're just a small farming colony. Why did they attack us? Those things would have killed us if you hadn't come along. Look at Cole. How can he be so calm? Look at all that smoke on the horizon. Must be coming from the spaceport. We're just a small farming colony. Why did they attack us? I came here to get away from the stress of living on Earth. Yeah. Отдохнуть. I signed a 3-year contract to work the farms, but I have had enough of this place. Look at that smoke. Spaceport's probably ruined. It'll be weeks before I can leave this stupid colony. First chance I get, I'm heading back to Earth. I don't care what Cole says. I came here to get away from the stress of living on Earth. Yeah. You need something? I have to go. Eden Prime will never be the same again. О, и тут тоже ништяки есть. И тоже взламывать надо. Пистолет, снайперская винтовка. Отлично. Так, давайте посмотрим, что можем поставить себе. Так, пистолет. О, есть пистолет круче стингер, смотрите, круче нашего. 132, 471. Ставим. Угу. Все остальные будут слабее чуть-чуть. Так, хорошо, стингер, пекаль поставили. Так, дробовик. Эти слабенькие дробовики по сравнению с нашим, который стоит. Так что не меняем. Гранатомет пока нету. О, а что это они такие черные? А, это кроганская броня. Мне уже для кроганскую броню дали. И человек-исследователь. А почему она не исследует? А, средняя, потому что я только на легкой броне специализируюсь. Неплохо. Вот эту продадим. Так, исследователь. Это не для меня. Так, Оникс. У меня только легкая броня. И тут все слабое. Так. Апгрейдов нет. Так, Кайден. Такая же. От физического чуть слабее, но зато больше отбива урона. Я думаю, Феникс можно одеть ему. Подумаешь, физически на 3 меньше. Хотя это не есть хорошо, но как временное решение поставим ему. Два Оникса. Так, ладно. Что из пушек? Есть что посильнее ему поставить? Вот это 112 есть. Чуть-чуть точность меньше. Поставим ему этот пистолет. Угу. Так, Эшли Уильямс, кстати говоря. Она на рожбайке у нас. Мститель есть. Урон больше, чуть-чуть точность меньше. Ну, давай поставим Мститель ему. Ей. Так, сюда есть что поставить? Противопехотный. Ну пусть будет противопехотный у нее. Боевой датчик ей поставим. Вот.
Ну, в принципе, все пока что. А, средняя броня, кстати. Мы можем ей среднюю броню поставить. Но от биоурона вообще 0. Но зато щитов побольше. Ну, давай. Пусть у нее средняя броня будет. Сохраняемся. Поехали дальше. Кстати, что у нас ружбайка опять в руках? Когда должен пистолет быть? О. Так, у остальных все нормально? Да, у этих все нормально. О, Найлос труп лежит. Commander, it's Nihilus. Да-да-да, сейчас мы к Найлосу зайдем. Так, панацелинчик нашли, это хорошо. Надо смотреть на наличие ништяков, вон трупы всякие. Это обгоревший человек? Офигеть. О, здесь что-то есть. О, радиоактивный патронный молот. Сейчас посмотрим, что мы можем поставить. Так. Бронебойные синтетики, они у нас стоит. О, сокращение времени восстановления. 20 огневая мощь. О. Знаешь что? Огневую мощь я знаю, куда поставить. На дробовик. Пусть висит здесь. Патроны молот. Пусть стоят. Пригодится потом. Угу. Так, хорошо. Радиоактивные можете поставить. А пусть будет радиоактивные у тебя патрончики стоять. Страйкер. Главное, у них стоит и инструментрон, и этот. А, ну правильно, он же и инженер, и биотик одновременно. Тогда логично, что у него именно так стоит. Подожди. А, все, я понял. Средняя броня человек Феникс. Слабее. Но есть этот. Ладно. Кстати, а вот ей потом снайперочку надо будет прокачать. Кстати, есть сильнее? Это слабенькая, а вот это посильнее будет. О, вот эту снайперку мы ей пожинатели поставим. Пусть стоит. А у нее, кстати, есть ли у нее умение про снайперскую винтовку? Пистолеты, дробовики, что... А, она всеми оружиями владеет. Но мы его снайперку потом прокачаем. Как только откроется. Все. Угу, погнали. Посмотрим, что тут с Найлосом. Something's moving over behind those crates. Wait! Don't shoot! I'm one of you! I'm human! Это не про того, которого говорили, это контрабандист. Sneaking up on us like that nearly got you killed. I'm sorry, I was hiding from those creatures.
My name's Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. I need to know how Nihilus died. The other one got here first. He was waiting when your friend showed up. He called him Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. We were told a Prothean beacon was brought to the spaceport. What happened to it? It's over on the other platform. Probably where that guy Saren was headed. He hopped on the cargo train right after he killed your friend. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. How come you're the only one who survived? Why didn't anyone else try to hide behind the crates? They never had a chance. I was already behind the crates when the attack started. Wait a minute. You were hiding behind the crates before the attack? Sometimes I need a nap to get through my shift. I sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find me. You survived because you're lazy? If you hadn't snuck off for that nap, you'd probably be dead just like all the others. Yeah, I guess. I don't really want to think about it. You're Cole's contact here on the docks. For the smuggling ring. What? No! I mean, what does it matter now? So I'm a smuggler, who cares? My supervisor's dead, the entire crew's dead. Doesn't matter now, does it? Anything hidden nearby that we could use against the Geth? A shipment of grenades came through last week. Nobody notices if a few small pieces go missing from the military orders. You greedy son of a bitch. We're out here trying to protect your sorry ass, and all you can think about is how you can rip us off? I never thought you'd actually need those grenades. Who'd want to attack Eden Prime? We're just a bunch of farmers. How was I supposed to know? Forget about him. He's not worth it. You're lucky the commander's here, pal. Hand over those grenades. They're yours. Take them. My smuggling days are over, I swear. A lot of Marines died here, Powell. Those grenades could have come in handy. If I were you, I'd think of some way to make it up to them. Yeah, okay. There is something else I was saving. Could be worth a fortune. Experimental technology, top of the line. Take it. I don't need it. I didn't want anyone to get hurt. Really, I'm sorry. Так, вот. Геройские эти пригодились нам. Tell me about the Geth attack. It was quick. 1 minute that ship was descending, the next, those Geth were swarming over the platform. Thousands of them. They must have been inside that mothership. They shot anything that moved. It was a massacre. Is there anything else you can tell me about the beacon? They brought it here this morning. We loaded it up onto the train and shipped it to the other platform. Hard to believe that was only a few hours ago. Feels like a whole other life. Tell me about this mothership you saw. I've never seen anything like it before. It was huge. Landed over near that platform. The whole place got dark as it came down. And it was making this noise, this sound that bored right into your brain. That's what woke me up. The attack came a few minutes later. We need to find that beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. Фугасную гранату получили. Отлично. Так. Сядьте на поезд. Угу. Так. Давайте поставим гранату улучшения. Вот гранатомет. Фугасная граната. Плюс 10 урон. Радиус плюс 50 сантиметров. Огневая мощь плюс 10 ставим. Вот, прокачали гранаты. Уже хорошо.
Так, пистолеты. Так, ну улучшения у нас все те же. Так, ураган. Так, все. Угу. Так, здесь все нормально. Так, ну пока так. Check your targets. Could be friendlies. Somebody's gonna pay for this. Опа. Так, давай-ка вот что сделаем. Опять промазал, что ли? Задолбал прятаться. Блин, здесь его не обойти. Ах ты, зараза. О, одним ударом биотическим снес. Ничего нету. Да это мы уже знаем. Не надо нам такие подсказки. Это что у нас бойня? Стеной длинными мечами без перегрева. А, классная вещь. Саботаж. Ох ты, щиты мне снес. Меня почти убили.
у них интересные. Так, ничего не пропустили. Set the charges. Destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here. Он с гетами заодно. Саран этот. А вот и маяк. Бомбы. Решили апокалипсис устроить на планете. Ядерный. Ой, у нас 5 минут до взрыва. Demolition charges. The Geth must have planted them. Hurry! We need to find them all and shut them down. 4 бомбы. Блин, мне отсюда неудобно отсюда целиться. Зараза, спрятался. Черт.
еще одна платформа, но тут ничего нету. Кстати. Слабенький. Тоже слабенький. Что-то у нас все улучшений брони пока нету и нету. Кстати, да, я все время забываю гранатами пользоваться. Они ж крутые. Так. Да ничего нету. А, тут этот, блядь, стоит, а я и не увидел. Я думал, что меня снесло-то все. Я поэтому хасков не люблю. Так, вот теперь будем обыскивать все на наличие ништяков. Маяк мы уже видим. О, пожалуйста, ништяк. Моторизированные суставы. Это же, наверное, на броню. Ага, так и есть. Что дают? Плюс 10 крушащий урон. А, рукоятью или прикладом. Ну, понятно. Это вот так вот. Урон увеличивается. Кстати, я всеми забываю ими пользоваться. Это когда вплотную подбегает. Но Хаски, если вплотную подбежал, это хреново. Он снимает щиты своими этими дурацкими взрывами. Так, к маяку пока не подходим. О, пожалуйста. Так, вот еще ништяк. И вот сюда можно подняться. Ну, только зачем? Тут ничего нету.
Здесь этот корабль, походу, был огромный. Выжег все. Еще ящик есть. My God. It's like someone dropped a bomb. Ага. Только этот корабль был. That must be where the Geth's ship landed. Только это не корабль геттов. Кстати, я не помню, чтобы такая заставка была, когда близко подходишь. Все, получается, мы все собрали. Так, давайте быстренько по инвентарю пробежимся. Поставим все, чтобы потом лишку продать. Так, пистолет. Все дерьмо. Так, пистолет и дробовик. Все это на продажу, значит, у нас идет. Дальше это у нас бомба одна есть. О, фугасная и криво-взрывчатка есть. Так. О, так это ж круто. Нафиг мне взрыв. Или взрыв все-таки лучше. Давай фугасную пока останется. Ну, 2 взрывчатки это хорошо. Пусть будет. Кстати, вот ништяки все, которые выпадают, они при разных прохождениях, они... Короче, рандом здесь волшебный действует. Всегда все разное выпадает. Так, значит, мы здесь моторизированную стало только получили. Окей, пусть будут. Так, броня легкая, дерьмо. Все, среднее это не про нас. Так, дальше. Так, ну, соответственно, для тебя у нас ничего нету. Легкая. Ну, так себе. Так, здесь ничего нету, здесь ничего нет. И пистолет. Все слабенькие, да? Угу, все слабенькие. Так, ну и Эшли давай. У тебя штурмовая лучшая стоит. Противопехотная. О, кстати, одни лишние. Только можно... А их не знаю? Надо проверить, можно ли их продавать. Если нет, то придется это в нигель перерабатывать. Кстати, отдачи гасителя. Давай-ка мы тебе поставим отдачи гаситель, а датчик боевой. Потому что она же с этого стреляет. Угу. Отдачи гасителя, а боевой датчик поставим этому Кайдену на пистолет. Ага. О. Так, что еще? Это все слабое. Угу. Противопехотные. Так. Ну, пусть здесь стоит. Угу. Все тогда. Все же, да? Все. Ну, теперь можем приступать. Normandy, the beacon is secure. This is amazing. Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. Ты что же захотел узнать, что там внутри содержится? No, don't touch it! Dangerous! О! Маяк разрушился. Но какое-то сообщение мы извлекли. Опа. Нас вырубило.
identified the ship that touched down on Eden Prime. The Normandy. A human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. This human must be eliminated. Саран весь в имплантах каких-то. Dr. Chakwas, I think he's waking up. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? Minor throbbing. Nothing serious. How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. You had no way to know what would happen. Actually, we don't even know if that's what set it off. Unfortunately, we'll never get the chance to find out. The beacon exploded. A system overload, maybe. The blast knocked you cold. The lieutenant and I carried you back here to the ship. I appreciate it. Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. I saw... I'm not sure what I saw. Death? Destruction? Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? I don't like soldiers dying under my command. Jenkins wasn't your fault. You did a good job, Shepard. Chief Williams isn't part of the Normandy crew. I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. Williams is a good soldier. She deserves it. Lieutenant Alenko agrees with you. That's why I added her to our crew. Intel dropped the ball, sir. We had no idea what we were walking into down there. That's why things went to hell. The Geth haven't been outside the Veil in 2 centuries, Commander. Nobody could have predicted this. You said you needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. I didn't do anything wrong, Captain. Hopefully the Council can see that. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best, a living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. Людей ненавидит. Why? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. A lot of aliens think that way. Most of them don't do anything about it. But Saren has allied himself with the Geth. I don't know how, I don't know why. I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Just before I lost consciousness,
I had some kind of vision. A vision? A vision of what? I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the Council, Shepard. What are we gonna tell them? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology? Blueprints for some ancient weapon of mass destruction? Whatever it was. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation is politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. We prove Saren's gone rogue, and the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the Ambassador, and see if he can get us an audience with the Council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Так, мы можем прогуляться по кораблю, изучить его более подробно. Так, кодекс. Цитадель нам описание дали. Мы сейчас туда летим, кстати. Spectres are agents from the Office of Special Tactics and Reconnaissance, and answer only to the Citadel Council. The Citadel is an ancient deep space station, presumably constructed by the Protheans. Since the... Так, поговорить с Джокером. Джокер — это наш пилот. Так, ну все, давайте изучать. Это медотсек, я так понял. На нашем корабле на Нормандии. Ничего нигде нету. Пополнить запасы панциря. Отлично. О, и кодекс, пожалуйста. Combat Heart Medigel is a common medicinal salve. Будем знать, что здесь можно пополнить. Так, вот Эшли, можем поговорить. Hey, Commander. I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Thanks, Commander. That means a lot from you. I've never met anyone who was awarded the Star of Terra. Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out, and you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. I think you're gonna fit in here just fine, Williams. Thanks, Commander. Joker's waiting for you on the bridge, Commander. Joker's waiting for you on the bridge, Commander. Так, это наш доктор Чаквас. О! Ага, еще взяли ништяков. Yes, Commander? Is there something you need? Поговорить. How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse, and the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part.
Классно вот так разговариваешь, понимаешь персонажей, их портрет. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth. Or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. What do you know about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. How well do you know the lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record. Over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Kaiden's lucky. He just gets migraines. Мигрени, значит, его мучает только. Все, I should go. Goodbye, Commander. I should go. Так, кодекс. Ладно, мы потом все это пролистаем. Давайте быстренько посмотрим тут. Я так понимаю, это спасательные капсулы. И мы находимся на второй нижней палубе. Так, здесь ничего, ни с чем повзаимодействовать нельзя. Так, вот Кайден Аленко. Glad to see you're okay, Commander. О, с ним пока нельзя разговаривать. Glad to see you're okay, Commander. Окей. О, каюта капитана Андерсона. Так, чисто милитаристический такой стиль. Простая койка. Чуть-чуть пообщаться можно тут. Стол. Ну ладно. Go speak to Joker when you're ready. Tell him to bring the Normandy into dock. Go speak to Joker when you're ready. Повторяется, значит, ничего нового не скажет нам. Так, все, значит, здесь мы все осмотрели. Давайте дальше изучать. Есть лестница наверх, это, я так понимаю, на главную палубу, и есть лифт вниз. Давайте вниз катаемся. Смотри-ка, физически мы реально перемещаемся. Лифт — это не телепорт. Как в некоторых играх здесь. Так, о. Используя шкафчики членов отряда в транспортном отсеке Нормандии, можно поменять снаряжение членов отряда. Новое снаряжение можно привести в интенданта. А вот и интендант. Значит, у него можно продавать, покупать. Первый торговец. И он еще и на корабле с нами. Так, что мы сделаем? Давайте осмотримся вначале. Шкафчики наших команды. Всего 6 штук. Но у нас пока двое напарников. Кайден и Эшли. Давайте сразу повзаимодействуем, проверим еще раз. Ага, есть лансер такой же, и есть нон-свабия. Так, хорошо. И снайперка. Ух ты, есть снайперка посильнее. 2 пожинателя. Ставим. Хорошо. Ой, тьфу! Нахрена мы ему поставили? Подожди-ка. Это же Кайден, ё-моё. Так, подожди, снайперка какая у нас стоит? У нас Мститель стоит, и значит ему надо вернуть Мститель. Зачем я ему поставил? И у него аж пистолет только. Так, страйкер. Кстати, в первую очередь надо с себя начинать, любимого, смотреть. А страйкер у нас в обее стингера, который у нас стоит. Угу. Так, хорошо, дробовик. У меня покруче дробовик стоит. Угу. Так, граната, но у нас стоит. Это только у нас граната есть, у других персонажей нет. Криозрывчатка. Так. Этого у нас нету. Так, у нас Скорпион стоит. Но это, наверное, лучше всех пока.
Оникс. Херня, херня. Все. Себя проверили. Так, пистолеты. Страйкер есть. А, так он слабенький. У него всего лишь мощность радиатора 1. Не то пальто. Лезвие сильнее. Так, хорошо. Здесь ничего, здесь ничего. Броня тоже, это же. Все, с тобой мы закончили. Так, с тобой давай смотреть. Слабая. Так, молот. Херня. Угу. Пожинатель у нас есть. Ну, пока так. Все, теперь можно идти к интенданту, продавать лишнее. Сейчас заодно посмотрим, что мы можем продавать. Грузовой трюм. Ну, давай, поговорим с тобой. Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? Пока не началось. What have you got? Whatever you want. Armor, weapons, mods. It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad thing. Well, as long as you don't mind paying for it. Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. Так, лицензии, новые товары. What are licenses? Why do you need them? Manufacturers sell licenses. Each license allows me to buy and sell a certain brand of products. I already have several basic ones, but you'll need to buy more if you want me to bring in different brands. Many of the best licenses are hard to get, but they're well worth the cost if you can find them. What do the different manufacturers offer? There are too many for me to keep track of, but each license will explain what it's good for. How often will you get new items? Well, that depends on how many licenses you've purchased, but I'll rotate items on a regular basis regardless. And anytime we land someplace with a big enough port, I'll buy, sell, and trade whatever I can. Check back often. I need to move items quickly, so only the most basic items will be stocked consistent. Надо, значит, с ним торговать постоянно. Так, про лицензию узнали, новые товары узнали. Показывай. Let's see what you've got. You bet, Commander. Скорпион, тяжелая броня. Вот, кстати, Скорпион было бы круто купить наши Эшли. Ой, Скорпион 4, но он сколько стоит? 12 500. Еще копить и копить. У нас только 1490. Вот, мы его потом обязательно купим. Так, давайте смотреть дальше. Так, мне нужно поставить пистолет. Кеслер из... Вначале дробовик. 122. Слабее. Даже третий уровень слабее моего. Фигня полная у него продается. Так, а пистолет? Ха! Тоже слабее моего. Так, а вот уникальный предмет. Улучшение гранат. Вот это мы покупаем. Сколько стоит-то? 200? И улучшение пенициллина. Максимальное количество пенициллина одну единицу тоже покупаем. Так, ну и чё? Остались только вот эти. Легкая броня. Да, на это копить, копить. Так, теперь смотрим. На это выкупить. Так, продать. Теперь продаем. А продаются... О, кривовзрывчатку можно даже продать. Нифига себе. Почем? За 10? Так дешево. Продать весь мусор можно.
А интересно, какой мусор имеется в виду? Так. Средняя броня Кроган мы не продаем пока что. Потому что не знаем, когда Кроган будет и какая у него будет броня. Вот этот пистолет мы продаем. 140. Тяжелая броня, человек, дуэлянт. Подожди, у нас есть тяжелая броня. Стопэ. Так, давай быстренько посмотрим, что тут у нас. Biotics is the ability of rare individuals to manipulate dark energy and create mass effect. Omni-tools are handheld devices that combine... Так, стопэ. Подожди, тяжелая броня, это же надо же этой предложить. Эшли Уильямс у нас такая с тяжелой броней. А почему? Вот она чё. Она пока не может. Ну-ка, отряд. Мы не можем ее встретить. Там надо прокачать умение, чтобы она тяжелая смогла носить. Тогда мы пока не продаем эту тяжелую броню. Looking for supplies? Let's see what you've got. You bet, Commander. Так, продать. Значит, тяжелую броню мы пока не продаем. Пока. Вот эту продаем. Пожинатель. У нас есть еще средняя броня кругом. Подожди, у нас их даже две. Так это. Это сильнее. Она на это же этой. Вот это живучий надо продать тоже. Потому что он второй уровень явно будет сильнее. Так, средняя броня человек. На этом мы продаем. Пистолет. Вот улучшение. Кривовзрывчатку. Смотри, будем замораживать тогда, получается. И надо будет тратить. А там, не. Кривовзрывчатку, наверное. При взрыве они замораживают цель, находящийся в радиусе действия. Сравнивать нельзя. Давай продадим. Все равно, если найдем кривозачатку, наверняка круче. Подумаешь, первый уровень. Теперь надо, знаете, что? Надо сохраниться и проверить, что значит продавать мусор. Let's see what you've got. You bet, Commander. Продать весь мусор. Что имеется в виду? 1670. Посмотри-ка. А денег не прибавилось. Выкупить. Ну, это то, что мы продали, можно выкупать, типа. Все. Так. Я просто проверю, что за мусор имелся в виду. У нас все стоит. Может, это эти улучшения, но они у меня просто стоят сейчас у всех. Так, тяжелая броня человек и средняя броня круга. Так, хорошо. С этим закончили пока что. О, это машинное отделение. Так, можно ядро изучить. И кодекс, пожалуйста, сразу появился. Монитор целости поля изучить можно. Кодекс появился. Так, и можем поговорить с одним челом. Biotics is the ability of... When subjected to an electrical current,
The rare material dubbed Element Zero, or Element Zero, can increase or decrease the mass of a volume. Shame about Jenkins, Commander. Он пока не это. Shame about Jenkins, Commander. Пока с ним беседы и с инженером Адамсов нельзя вести. Ну тогда идем дальше. Это типа наш двигатель корабля. Поднимаемся наверх. Вроде все изучили. Так, здесь мы все обыскали, можно подниматься наверх. Навигационное руководство изучить. Так, давайте еще раз сюда сходим. Сверхсветовая система связи. О, тоже изучим. Это опыт как-никак. Кодекс. Так, попозже прочитаем. Так, штурман Пресли. Так, это тот же вниз спуск. I'm glad you're okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough on the crew. Так, нас все сюда также не допускает. Старший офицер. I'm glad you're okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough on the crew. Так, еще кодекс. Взаимодействуешь с разными этими, получаешь новую информацию. Средства связи. Кому интересно, может на паузу ставить и читать. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower, too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers on any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side, then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. И вот мы на цитадели. Президиум. This is outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before.
Captain Anderson. I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Saren's a threat to every human colony out there. He needs to be stopped. The Council has to listen to us. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not his. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Так, карта, это все понятно. Так, мы здесь, кабинеты у Дины. Офис Укоров и Волосов рядом с нами. Управление СБЦ, служба безопасности Цитадели, посольский зал. Так, это что у нас? Авина. Места интереса. Так, покои спутницы, экспресс Цитадели. Экспресс Цитадели, Академия СБЦ. Это, короче, эти. Типа такси. Авина. Это, скорее всего, информационное. Это Эмпориум. А что значит журнал открыть? А, все, я понял. Отправляйтесь в башню. У нас задание пока висит. Второстепенных нету. Так, Эмпориум. Банк есть. Экспресс Цитадели, это такси. Так, Авина. К входу в живые сектора. Экспресс Цитадели тоже. К башне Цитадели. Так, это у нас транспортер, магазин, пункт назначения. Ну, пункт назначения можно самому, типа, ставить. Член отряда. Ну, это вот мы. Сюжет — это задание туда. Так. Ценные ресурсы, места интереса, аномалии, обломки. Ну, это пока еще все понятно, короче. Так, карту изучили. Кодекс. The Council is an executive committee composed of representatives from the Asari Republics, the Turian hierarchy. Нам про совет только что рассказали. В общем, почитайте, там интересно. Кто не в курсе, не читал, кто первый раз вдруг, если будет смотреть это прохождение, тому будет очень интересно это все прочитать. Тем самым больше понимания вселенной придет. Так, компьютерная консоль, сложность шифровки низкая. Рапорт патруля Альянса. Капитан Хендриксон зарегистрировал источник необычной энергии во время патрулирования в скоплении Ро Аргуса. Ее особенно заинтересовала система Гидры. Но она получила приказ возвращаться до того, как ее команда смогла что-либо изучить. Будем отправлять разведгруппу. Вот, смотрите, мы получили в журнал дополнительное задание, необычные данные. Ага. Выяснить, что произошло с теми. Но это когда мы путешествовать начнем по галактике. Правда, выяснить, что произошло. Вот так вот. Так что надо подробненько. А она это. Ксенофобка. They've built themselves quite the lake. Wonder if anyone ever drowned in it. Sure is peaceful here. This place is a little too perfect. Like you're hiding something. Big place. I can't tell the aliens from the animals. Реально, она ксенофобка так. Только разговаривать. Инопланетяне, говорит, как животные, только разговаривать. Так. Неплохой вид. Nice view. Так, хорошо. Поехали дальше.
Цитадель мы тут нормально потратим времени, чтобы изучить ее. Вот, давайте волосы тут посмотрим, кто такие. Это ихное посольство. Волосов и укоров было написано на карте. This is serious. My reputation is at stake. I spoke with the consort in confidence, and her alone, and she betrayed that confidence. All right. I will look into it for you. In the meantime, do not do anything rash. Ну, так медленно говорят, и свои эмоции они словами поясняют. Так, о. Кто такие? Зелтон, Кэлен и Дин Корак. Ну что, давай с этим первым поговорим. Hello there, human. Sincere apology, but I am here on business and cannot be distracted right now. You seem distressed. Is there something I can do to help? Alarmed response. You overheard that, did you? This is all going so wrong. And it is the Asari consort's fault. She's the one who started all this. What did this Asari do to get you so upset? I cannot speak more about this problem. It is too sensitive. Suffice it to say, she has compromised my authority as a diplomat. Where can I find this Asari consort? She is across the bridge from here. Her offices are easy enough to spot. Good day, human. Так, значит, спутница Азари какая-то, что-то его как-то подставила. Strange greeting, human. This is really not a good time. Что, типа то You же seem самое? distressed. Is there something I can do to help? Alarmed response. You overheard that, did you? This is all going so wrong. Ну-ка, And давай. it is the Asari consort's fault. She's the one who started all this. Who's this Asari consort? Curious, you have not heard. Шаиру, You must be new спутница. to the Citadel. Everyone knows Sha'ira, the consort. Почему нельзя было это I спросить cannot в speak первом more диалоге? about this problem. It is too sensitive. Suffice it to say, she has compromised my authority as a diplomat. Where can I find this She is Asari? across the Sure. bridge from here. Her offices are easy enough to spot. Good day, human. Так. Давай с Кэлленом поговорим. Pleased greeting. Human, it is always good to see your kind. I am Ambassador Kalen. Genuine query. Is there something I can do for you this day? Why do you explain what you're about to say? Our people communicate less through words and more through scent and slight movements. Plainly, we discovered our vocal expression was not enough to convey the feelings of our conversations to other species. Why do you bother, Kalen? These Earth Clan don't really care about our ways. Remorseful response, Din. You don't truly believe that, and if you do, I am very sorry for you. Tell me more about your species. Genuine enthusiasm. I delight in telling the history of my people. It is agreeable to share our culture with others. Tell me about the history and origins of the Elcor. The Elcor were just beginning to explore Council space when the Asari first made contact with us. With their help, we discovered the relay closest to our system, and from there the Citadel. Proudly, within one lifetime we established a regular route to the Citadel, and quickly became one of the more active species living on this great station. I'd like to know more about the culture of the Elcor. Frankly, we Elcor prefer the safety and familiarity of our own colonies to the confines of space travel. Our society is built on small, tight-knit groups.
though we are always welcoming to outsiders. Our government tends to be very stable. Our people are not very comfortable with sudden changes. What do you do here? Modestly, I work to bring the problems and the requests of the L-Corps groups to the attention of the Council. Ha! They only give us these positions to keep us quiet. The Council doesn't care about our races. Chastising rebuke. Your tone is inappropriate, Din. This human is not to blame for your malcontent or your misconceived suspicions. Ну вот, в принципе, поговорили. Узнали ваша речь, укор посол. Goodbye, Ambassador. Sincere farewell. Good day to you, human. Вот, кодекс немножко пополнился у нас. The Geth are the L-Corps are a citadel species native to the high-gravity world Dakuna. Enjoy your time on the Citadel. Earth Clan, you are in the wrong place, I think. Your ambassador is next door in the large office. Chastising remark. Don't be so rude, Dan. At least introduce yourself. I am Din Korlak, Volus ambassador. Is there something I can do for you, Earth Clan? Earth Clan, землянин. Посольство волосы, посол, откуда такая беда? What is this place? You are in the embassy for the Volus and the L-Corps. Your ambassador is next door, in his own office. Да я оттуда вышел, я знаю. Спасибо. In this shared space, I aid my fellow Volus when I'm not being interrupted. I'd like to know more about the Volus. I'm sure our history and culture would bore you, Earth Clan. Actually, I would like to know more about your history. My people came to the Citadel shortly after the Asari and Solarians had discovered it. We were instrumental in establishing a standardized galactic economy. However, despite our long association with the Citadel and our many contributions to galactic society, we still do not hold a seat on the Council. Tell me about Volus culture. We are tribal by nature, but our ways are not violent. We barter and trade our lands and tribe members in order to increase status. Larger tribes often engulf smaller ones and eventually split again. Our society is very malleable, and our government is always shifting and changing. Since we're not physically adept, we trade our services for protection. Так. Это про волосов мы узнали. Теперь про посол. What is it you do here? I look out for the best interests of the Volus people. No easy task considering how often we are overlooked by the Council. Chastising rebuke, Dan. The Council favors your species greatly. You are naive. The Earth Clan will be invited to the Council long before our species will. Why aren't the Volus or L-Corps part of the Council? All species must prove themselves before they join the Council. All but the Earth Clans, it would seem. Dismissive. Ignore the Volus ambassador, human. He is incorrect in his assessment. Really? How long have we been waiting? How long do you think we'll continue to wait? Bah, this talk is wasted on the humans. You seem to have a bit of a chip on your shoulder, Din. You humans are new to the Citadel, and yet the Council has granted you great favor. Chastising rebuke, Din. Your species has always been granted many concessions. Volus territory has expanded tenfold since coming to the Citadel. Details. We still have no real say in the decisions that affect Citadel space. Goodbye, Ambassador. Yes, О, новый good уровень. day, Earth Clan.
Так, кодекс читаем. The Volus are a member species of the Citadel with their own embassy, but they are also... И прокачаемся немножечко. Так, обаяние прокачано. Ну что, на что больше упор сделать? На оружие в начале нам или все-таки на вот эти умения классные, биотические? Бросок, подъем. Еще барьер, классная вещь. Так. Штурмовик, кстати. О! Прикинь, на все 6 жахнуть. Так. Давай вначале... Вот, дробовики откроем, прокачаем их. От оружия. Вот это я как-то не хочу. А что открывает? Тактическую броню. Ради этого надо бы прокачаться. Блин. Деформация классная вещь. Или подъем, до подъема надо быстрее раскачаться, ну. Или, кстати, раз, два, три, и барьер поднимется у нас. К вашим щитам биотический барьер. Ого, биотический барьер. Через щиты. Ага. Ого. Так, классная вещь. Но... Давай все-таки, да, биотику прокачаем. Вот, как раз откроем, и подъем нам откроется на следующем уровне. Потому что штурмовика надо еще прокачать. Так, хорошо. Так, тут надо дешифровочку. Угу. Обязательно. Средней конструкции. Угу. Классная вещь. Наносит единицу урона в радиусе 8 метров. Перегрев оружия. Угу. Так, электронику прокачаем. Что еще можно? Ух ты, медицина есть. Первая помощь. А что, классная вещь, как у меня. А, боевые я что-то не особо пока хочу им прокачивать. Пусть полезные вещи у них появляются. Или вот страж. Угу. Ну давай. И медицину тоже. Прокачаем. Угу. О, время восстановления первой помощи. Так вот. Так, штурмовые и снайперские. Вот здесь-то хочется, чтобы она больше стреляла хорошо. Пока никак.
Так, ну как-то так. Все. Так, поговорили. Прокачались. Хорошо, идем дальше. Тут дверь закрыта. Ну-ка, секретарь посольства. Good day, Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. Да знаю я где. Это посольство людей. Капитан разузнает, мы знакомы. Расположение, что с капитан. You know who I am? Yes, I receive reports on all newly arrived dignitaries and notable people. What is this place? This is the Presidium. More specifically, you are at the Citadel embassies. If you have more questions, please access Avina. What's that? Oh, Avina is the virtual guide for the Citadel. Feel free to access the terminal yourself. Теперь будем знать. What's your name? What do you do here? My name is Safiria. I'm the administrative assistant for the embassies. You seem to be distracted. The embassies are the hub of all Citadel politics. When you represent trillions of citizens, it tends to get a little busy. I should be going now. Have a pleasant day. Опять что-то новое узнали. А подожди, еще не все. Как так? The Asari were the first species to discover the Citadel. When the Solarians arrived, it was the... И про Азари узнали. А это что тут такое? Листочки какие-то. Попадали, ага, сверху. Гайд. Так. Чё, пойдемте с Авиной поговорим? А чё у нас тут? СБЦ, да, управление и посольский зал. Или давайте сюда прогуляемся, а потом уже с Авиной, когда пойдем дальше гулять по цитадели. Так. Посмотрим, что у нас тут. О, дипломаты в кор. Human, delighted, welcome. It is good to meet you. Ага. Ah, you humans are a wonderful sight here on Ничего полезного, походу, мы не узнаем у него. It is good to see you, human. I sincerely hope you enjoy your time here. Уже 3 разных реплики. I certainly 4. hope the other inhabitants are treating you well, human. Human, delighted, welcome. It is good to meet you. Так, давай-ка дипломатический архив изучить. Ага, кодекс. Кажется, это вроде... А, вот. Фариксенский договор. Ой, здесь что-то. Смотри-ка, все новые и новые данные получаем. Конвенция цитадели. Дипломат. I can't believe I landed a job here. This place is fantastic. Don't you just love it here? There's so much to see and do. The ambassadors here are very respectful, except for that Volus. Я его уже встретил. I've met the most interesting people since I started working here. I can't believe I landed a job. Well, they've built themselves quite the lake. Wonder if anyone ever drowned in it. Sure is peaceful here. Так, ну ладно, здесь мы все, что могли, узнали. Пойдем посмотрим, что здесь у нас.
Так, вот здесь вроде служба безопасности СБЦ. Так, давайте с ним поговорим, но вначале обшарим у него тут все. Смотрю, у него тоже вон с советом есть связь. Так, о, что тут дешифровать можно? Слушай, прикольно цитадель-то. Мы на одной из лепестков ее. Так, давайте посмотрим. Дешифровка. Наверное, задание какое-то по-любому. Предупреждение. Следующее сообщение было отправлено несколькими адресатам экстранета с учетной записи, отследить которую не удалось. Требуется дальнейший мониторинг. Дорогой друг Биотик, ты получил это сообщение, потому что у нас общая цель. Немногие нас понимают и уж тем более поддерживают. Нам нужно держаться вместе. Мы должны построить наш новый мир, присоединяйтесь к нам. Мы ждем тебя в скоплении Эта Хокинга. Только объединившись, мы сможем бороться с несправедливостью по отношению к нам. Хо. Журнал. Давай посмотрим, что за задание. Странное сообщение. Вы приняли странное сообщение о некой общине биотиков. В целом, сообщение безобидное, но что-то в нем настораживает. Систему веков, скопление Эта Хокинга, найдите странную общину биотиков. Угу. Ну, хорошо. Еще одно дополнительное задание. Так, ну давай, директор Полин, поговорим с тобой. Commander Shepard, I didn't expect to see you here. Did Ambassador Udina send you? Нет, какая разница? Я хожу куда хочу. Кто вы? Have we met before? No, but I know you well enough. I'm Executor Palin, head of CSEC. It's my job to know when someone like you arrives on the Citadel. Was there something you needed, Commander? I get the feeling you're not too fond of humans. No, I just don't trust your kind. Not yet. You humans are eager to take all the power you can get, and you're being given a lot. If the Council wants to make humanity their new favorite pet, that's their business. But I don't have to like it. The Council treats us like second-class citizens. We have to fight for everything we get. Good. Then fight for it. But don't expect the rest of us to just sit back and let you take it. I'm a busy man, Commander. Are we done here? Spectre. What do you know about the Spectres? They're the right hand of the Council, or so they like to be called. More like the underhanded side of the Council. What do you have against the Spectres? I can't abide any organization that considers itself above the law. Especially when it's left up to each individual Spectre to decide when and how to bend the rules. Sometimes you have to bend the law to keep people safe. I've been with CSEC for 30 years. I've never had to break the law to do my job, not once. Yeah, right. You expect us to believe none of your officers are corrupt? There are over 200,000 CSEC agents. Some of them are going to be bad. But we don't turn a blind eye to corruption like the Spectres do. We do our best to find and punish any officer who breaks the law. Spectres. They'll never come under that kind of scrutiny. The galaxy needs people like that. People who do the dirty jobs. I agree. But they need to be held to a higher standard. They need to be accountable. А ведь верно говорит. Saren's out of control. We both know that. But because he's a Spectre, the Council doesn't want to do anything about it. Ух ты, он тоже Сарана подозревает. Is that the kind of person this galaxy needs? But not all Spectres are like Saren. True. But the potential is always there. Так, СБЦ. Tell me about CSEC. CSEC provides necessary police and security services throughout the Citadel. We're a civilian government agency, though many of our members have had military training. Of course, as the CSEC representative to the Council, I spend most of my time liaising between the two. Tell me about your investigation into Saren. Sorry, Commander. I don't make a habit of giving out details about ongoing investigations. Пока не делится с нами информацией. Но расследование в отношении Сарана ведется. I'll be going now. Goodbye, Commander. Так. Про конвенцию это мы вроде это. Да.
Цитадель разбиться. Хорошо. О. Это бар, что ли? Своеобразный. Так, дипломат, поговорить. This place seems strange. Wish there were more humans around. You have to be tough with these aliens. They won't respect you otherwise. It's good to see another human face around here. If I have to listen to another Hanar take 20 minutes to say the simplest thing, I think I'll scream. This place seems strange. Wish there were more humans around. Походу они как-то это управляют цитадели. Те жуки порабощены. Так. Бармен. Hello, Commander. Can I get you something? What have you got? Information, mostly. Would you like to know about some points of interest nearby? What's going on around here? Well, you found the embassies, not much going on here. Across the bridge, you'll find the bank, the Emporium, and Shaira's. If you haven't heard of her, you soon will. If you need supplies, you can try the markets one level below. For entertainment, I'd try Flux or Cora's Den. What is Shaira's? The consort? She entertains clients who can afford her services. Most of the diplomats and ambassadors have visited her at one time or another. She's a very powerful woman, but also very respected. Tell me about Flux and Cora's Den. Well, Flux has gambling and dancing, certainly more lively than this place. Cora's Den, on the other hand, well, let's just say it's livelier and deadlier, all at the same time. Goodbye. So long, Commander. Have a pleasant day. Commander, you here for some information? А все уже. Goodbye. So long, Commander. Но ты ничего не Have a pleasant расскажешь. day. Так, а здесь что у нас? Так, Насана какая-то. I don't have time to talk now. I'm very busy. I don't have time to talk now. I'm very busy. Окей. Very busy. Don't believe the rumors. The consort would never reveal her secrets. Of course she would. She'd be tossed out the nearest airlock if she did. I suppose. Besides, Nick, the consort's nothing like the girls back on the colonies. She's... You don't have to do it with her. You can just talk to her if you want. Is that all you did, Jazz? Just talk? I didn't say that. Ha! I bet you did too. Shut up, Fredericks. Шаиру обсуждает. What do you want? Oh, Commander. Is there something I can do for you? Relax, Private. This isn't an inspection. Right, sorry. What can I do for you, Commander? What can you tell me about the Asari consort? Well, she's an Asari who works here as... That is, she helps people with things. You never went to see her, did you, Fredericks? No, I never did. I couldn't afford it. It costs half a year's credits just to go in and talk to her. Can you at least tell me where I can find her? Sure. She's across the bridge from the embassies. Thanks, kid. Have fun. Try not to get into too much trouble. I will. Have fun, that is. Смотри-ка, и спутники тоже вступают в разговоры. Commander, good to see you again. This place is amazing, Commander. Все, больше ничего не сказал. Commander? Честь отдает. I think I'll see if I can get stationed here permanently. Commander, good to see you again. This Так, place все, is повторяется. amazing, Commander. Так, ну что, здесь мы тоже, в принципе, You have to be tough with these aliens. They won't respect you otherwise. поговорили, узнали. Идем дальше.
Да, на цитадели, я думаю, мы долго будем тусить. Ну давай, поговорим с тобой, Авина. Greetings and welcome to the Presidium. My name is Avina, and I am pleased to be your virtual guide throughout this level of the Citadel space station. So are you a person or a program? I am a fully interactive virtual intelligence, programmed to provide spontaneous guidance at predetermined locations of interest throughout this level of the Citadel. I may also be contacted through any of the Presidium VI terminals, should you require assistance. Give me the tour. You are standing at Presidium Tourism Terminal 1. On either side of this lobby are the embassies of the various Citadel races, along with CSEC headquarters. On the far end of this level, you can see the Citadel Tower, where the Council meets regularly to discuss matters of interstellar importance. I want to know more about Citadel security. Citadel security serves as law enforcement for all regions of the Citadel, though the majority of officers serve in the wards. Executor Palin, a Turian, is the current head of CSEC, but individuals from virtually every species across Citadel space serve as officers beneath him. If you wish to learn more, Executor Palin's office is located in the CSEC headquarters just across the lobby. Tell me about the embassies. Each species in Citadel space important enough to be consulted on matters of galactic politics maintains an embassy on the Presidium. The Volus were the first non-council species to be granted an embassy, roughly 2,384 galactic standard years ago. As Citadel space has expanded, more embassies have been added. The most recently added embassy belongs to your own species, humanity. It was added 19 galactic standard years ago, despite some rather vocal opposition. Why were people trying to keep my species out? Some species felt humanity was given preferential treatment. It often takes a century or more before a new species is granted an embassy. The Council gave a great deal of thought to this matter. In the end, they decided humanity's impact on Citadel space was significant enough to warrant an embassy. Do you agree with their decision? I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. How come the Volus were the first species given an embassy? In the early years following the formation of the Council, the Volus were, apart from the Asari and Solarians, the most populous and widespread species in Citadel space. They established many new colonies and trading outposts, and they petitioned the Council for a greater role in determining interstellar policy. In recognition of their work to expand interstellar trade and establish a standardized galactic economy, the Volus were granted an embassy here on the Citadel. Why weren't they made a council race? The Council races have extensive responsibilities. They must provide personnel and ships for the Citadel fleets. They often provide economic aid in times of disaster. It would be unfair to demand such an enormous burden of a species unable to meet these obligations. The embassies allow lesser species to have a voice on the Citadel. That's pretty damn arrogant. I apologize if my personality has offended you. Please submit all formal complaints in writing to the Citadel Tourist and Visitor Board. Do you know anything about Spectres? The term Spectre is derived from the branch of Special Tactics and Reconnaissance. Each Spectre agent is handpicked by the Council. Their primary role is preserving galactic stability and resolving volatile situations that cannot be handled through normal political channels. In this role, they are granted extraterritorial rights and jurisdictions. Spectres answer to no law or authority except the Council itself. What can you tell me about the Citadel Council? Originally, the Council consisted of representatives from the Asari and Solarians, the two dominant species in Citadel space. Roughly 1,304 galactic standard years ago, Turians were invited to join the Council in recognition of the role they played during the Krogan Rebellion. Since then, the three Council races have worked together to ensure the peaceful coexistence of the galactic community, while preserving individual autonomy for each species. It can't be as simple as that. There must be problems somewhere in the system.
I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. Все. Goodbye. Goodbye, and... Кодекс. Biotics is the ability of rare individuals to manipulate dark energy. A virtual intelligence is an advanced form of user interface software. VIs use a variety... Thank you for using Avina. Please enjoy your visit to the Citadel. Так. Башня Цитадели направление. Такси есть. Экспресс Цитадели. Основную локацию. Новые пункты назначения. Президиум. Ага, это потом будем использовать. Пока пешком будем все гулять. К финансовому району. Так, здесь пометочки везде есть. Лифт вызвать. Вы должны поговорить с советом, чтобы получить доступ к живым секторам. Ага, пока не можем туда попасть. Кстати, есть немножечко просадка по FPS. Чувствуется. Ого! Кроган. Так. Здорово. This place is a little too perfect. You're hiding something. Такие кораблики. Перемещаться, летать. Так. Тут что у нас? Угу. Так, значит, будем знать. Здесь у нас живым секторам лифт, если что. Так. Башня Цитадели живым сектором, чтобы попасть в башню, нужно пересечь мост и пройти через площадь. Три живые сектора находятся справа от площадки. Ага. А, нифига, тут чем можно с этими надписями? Нужно пойти по этому пандусу и пересечь небольшую площадь. Там находится такой же шлюз Альянса. Фига! С надписями можно это еще и взаимодействовать. Пояснения даются. Так, ну я что предлагаю это? Мы не спросили, там направление идет в сторону башни Цитадели. О! Башня Цитадели. Вон оно, это здание. Так, ладно. Все это круто. Так, такси мы постели. Ладно, пойдемте вот пройдем там. А, подожди, это же вниз ведет. Тогда... Так, сейчас еще по карте посмотрю. Ага, да, переход на другую сторону, по этому мосту идет. Сделаем круг почета. Вон башня Цитадели. Угу. Все правильно. Давайте на ту сторону пройдем. Красивое такое небо. Так. Сейчас посмотрим, куда это ведет. Там лестница какая-то вниз, да? Загрузка, нифига себе. А, подгружает, короче. Угу. Жуки эти видят. Так, ну и что, пойдем тогда тем путем прогуляемся. О, кстати, а что, бегать он теперь не выдыхается? А, не, выдыхается. Просто полоску нам не показывает. I've had my office rearranged 5 times now. 5 times? Why? What do they want? How should I know? It's not like keepers offer an explanation for what they do. Хранители, это эти жуки-хранители? Yet everyone just lets them go on doing whatever it is they do. What choice do we have? If you try to stop them, they just shut down and another one replaces it. Just strange that we know so little about them. Not to mention frustrating. Они об этих вот жуках говорят. Хранители они.
называется, значит. Так, что тут у нас? Какой-то экспресс... А, это экспресс цитадели. Президиум. Так, а значит мы покоим Шаиры. Лифт активировали, то есть сюда уже сможем перемещаться. Так, ну, пойдем. О, Неллина поговорить. Сейчас мы с тобой поговорим. Welcome, I am Nelina. I don't recognize you as one of our expected clients today. Would you like me to see when the consort will be able to meet with you? Can't I just go in? I'm afraid not. Yeah, you must understand there are many who seek the consort services. But if you wish to leave your name, she'll make every effort to meet with you. Так, хорошо. Commander Shepard, with the Alliance Navy. Excellent. You should hear something in 3 or 4 months. 3-4 месяцев. Личный вопрос. What do you do here, Nelina? I'm one of the consort's acolytes. Many of the people here today will not see the consort, but they expect to be attended to just the same. It's our job to ensure that they leave contented. What exactly do you attend to? Well, each acolyte has her unique abilities. Some soothe with song, others with conversation. As much as possible, we seek to match the needs of our clients to the skills of our acolytes. My specialty is touch. My fingertips can find every tension point in your body and relieve it. I'd like to try out your services. Excellent. I'll add you to our client list. We should be able to see you in 3 or 4 months. Nobody's worth that much of a wait. Well, that's not for me to judge. I have your name and you'll be contacted. Is there anything else? What is the consort? What does she do? It's difficult to explain. She's many things to many people and something different for each. Some seek her for advice, some for entertainment, others still for pleasure. Most of the time, our clients won't realize what they were seeking until after she has provided it for them. You make her sound like some kind of oracle. No, not in the usual sense. She's merely a woman with remarkable compassion and a generous spirit. I suggest you make an appointment and see for yourself. What do you do here, Nelina? I'm one of the consort's acolytes. Many of the... It's our job to ensure that they leave... What exactly? Well, my specialty is touch. I'd like to try it. Excellent. I'll add you to our client list. We should be able to see you in... Nobody's worth it. Well, that's not for me to judge. I have your name. I think I'm done here. Oh, well, I hope you'll return again in the future. We always enjoy seeing new clients. Nelina. Oh, Shaira. Yes, Shaira? Send the commander up to see me. I wish to speak Oh, wow. with him. Меня пригласили. Yes, of course, mistress. Шаира решила меня пригласить. Без очереди. Huh. It appears the consort has taken notice of you. She'd like to meet with you now. Where do I go? Just head upstairs. She'll be waiting for you. Офигеть. The consort still awaits your visit. Без очереди меня. Так. Клиент. I see even the humans find the consort irresistible. Это саварянец. An hour here is better than a year on leave. If only I could afford to come more often. No questions now. I'm trying to relax. I see even the humans find the consort irresistible. This is my first time. I can't believe I didn't come sooner. I'd spend all day here if I could. Isn't this place terrific? This is the most relaxed I've been in days. This is my first time. I can't believe I didn't come sooner. Welcome. It is a pleasure to see you. Please, relax and enjoy yourself.
Human military? You'll enjoy it here, I think. At ease, officer. This is a place of peace. Welcome. It is a pleasure to see you. Ассистент. You're with the Alliance? My brother's a private back on Earth. Ты тоже здесь работаешь? The consort is a wonderful person. She has quite a gift. You're with the Alliance? My brother's a private back on Earth. The consort is a Так, ладно, у wonderful тебя немного person. реплик. She has quite a gift. Так, ну пойдем нашей спутнице поговорим. Ух ты. Фига у нее тут. Ложа, напитки всякие. Ну давай. That is close enough, Commander. I've heard a great many things about you since your arrival here in our citadel. Лесно. What exactly do you do? That depends on your needs. I offer advice to some, comfort to others. I have a certain problem that could use your expertise. Maybe I can help. I have a friend, Septimus, a retired Turian general. I won't discuss the details, but he wanted me to be more than I could be. We had a falling out. Now he spends his days in Korra's den, drinking and spreading lies about me. If you would speak to him as a fellow soldier, I believe he will listen to you and let the matter be. What happened between you? I respect his privacy too much to go into the details. If he wishes to tell you what happened, that is his prerogative. What exactly do you want me to tell him? Appeal to his sense of honor. Remind him of his position as a general. If you can convince him to stop spreading lies about me, I would be very grateful. Обняла так. Now I must ask you to take your leave. I have many clients waiting to see me. Хорошо. Вот у нас еще задание дополнительное. Спутница Шаира попросила вас поговорить с генералом Септимусом. Она обеспокоена тем, что ее бывший клиент распространяет про него ложные слухи, которые могут навредить ее репутации. Попросить его прекратить распространение слухов о спутнице. Хорошо. Please, Commander. I ask that you return to me only after you have spoken with Septimus. Okay. Please, Commander. I ask that you return to me only after you have spoken with Septimus. Sure is peaceful here. I can't tell the aliens from the animals. О, можно еще так бегать. Так, хорошо. You're with the Alliance? My brother's a private. I have to admit, I'm a little nervous. That's understandable. Many are a little unsure what to expect their first time. Don't get me wrong. I've only heard good things about the consort. It's just... The unknown forces us out of our comfort zone. It forces us to be vulnerable. Exactly. That's just what I was thinking. Good. Then we are ready to begin. Few are ever asked to aid Shaira. It's quite an honor. What is the consort? What does she do? It's difficult to explain. She's many things to many people, and something different for each. Some seek her for advice, some for entertainment, others still for pleasure. Most of the time, our clients won't realize what they were seeking until after she has provided it for them. You make her sound like some kind of... No, not. I suggest you make an appointment and see for yourself. Так, о Септимусе можно спросить спутница, личные вопросы. Септимус. What do you know about the general? He's been seeing the consort for longer than I can remember. Then one day, he stormed out of here furious. He hasn't been back since. He was always very respectful to the acolytes, very noble. What do you do here, Nolina? А, ну все. It's our job to ensure that they... Many...
It's our job to ensure that they leave contented. What a... My specialty is touch. Excellent. I'll add you to our client list. We should be able to see you in... Nobody's worth... Well, that's not for me to judge. I have your name and you'll be I contacted. think I'm done here. Of course. Come back anytime. Few are ever asked to aid Shaira. It's quite an honor. Все, короче, мы Of все course. узнали. Come back anytime. Так, и про Септимуса немного узнали. Так, идем дальше. О. Это ты? If you're gonna make a Krogan statue, you might as well make it big, right? Sure is peaceful here. Hard to believe the Krogan were once seen as the saviors of the galaxy. Спасительная галактика. Well, they've built themselves quite the lake. Wonder if anyone ever drowned in it. Так, ну чё, Авина, расскажи нам. Welcome to Presidium Tourism Terminal 3. Here in the financial district, a number of businesses offer various goods and services to their exclusive clientele. The statue you see before you was commissioned to honor the Krogan soldiers who gave their lives to protect Citadel space during the Rachni Wars. In the aftermath of the Krogan rebellions, several embassies petitioned to have the statue removed. However, this motion was eventually quashed by the Council. То есть вначале Кроганы помогли галактике, спасли от Рахни, а потом были восстания Кроганов. Tell me more about the Krogan rebellions. In recognition of their efforts during the Rachni Wars, the Krogan were granted several new colony worlds by the Council. Over the next 400 years, the Krogan species began to expand. Blessed with an extremely high birth rate, their numbers began to swell. Faced with a critical overpopulation crisis, the Krogan started a violent colonization of nearby worlds inhabited by other Council species. The Krogan rebellions had begun. For a full century, the Council and its member species fought to bring the Krogan under control. With the aid of the newly discovered Turian Empire, they were ultimately successful. You needed the Krogan to stop the Rachni. Then you needed the Turians to stop the Krogan. So who's gonna stop the Turians? I am sorry, but that question is beyond my programming parameters. The Turians are members of the Citadel Council. They are not a threat to galactic peace. Да, порочный круг, реально. Восстание Кроганов. Так, мне правильно. Why did the Council fight so hard to keep the statue? The Krogan were instrumental in saving the galaxy from the Rachni threat. The Council believed this historical fact should not be forgotten. The Council also hoped that preserving the memorial would improve diplomatic relations with the Krogan and bring about a peaceful resolution to the rebellions. Unfortunately, the Krogan refused to negotiate and only surrendered after their population and homeworlds had been ravaged by the Turians. Sounds like they got what they deserved. I am sorry, but a value judgment of that nature goes beyond my programming. What were the Rachni Wars? Nearly 2,200 years ago, explorers seeking to expand Citadel space opened up mass relays leading to systems controlled by the Rachni. A highly intelligent and aggressive insect race, the Rachni unleashed a war of conquest against the rest of the galaxy that lasted for nearly 3 centuries. The emergence of the Krogan finally turned the tide in favor of the Citadel species. Krogan forces provided the numbers necessary to halt the Rachni advance and drive them back. The Krogan then pursued their retreating fleets. Able to survive the harsh environments of the Rachni homeworlds, the Krogan hunted their enemy to extinction. Was it really necessary to wipe them out? I am sorry, but a value judgment of that nature goes beyond my programming. That's all for now. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. The Asari.
50,000 years ago, the Protheans were the only... Though now extinct, the Rachni once threatened every species in Citadel space. Over to... Так, хорошо. Так, отсюда мы выходили. Угу. Идем дальше. Так, это у нас Эмпориум. Давайте посмотрим, что здесь. Магазины типа. О! Владелец магазина, смотри-ка. Медуза такая. Сейчас мы поговорим. Ханары они вроде называются. Так. Еще один жучок. Так, ну давай поговорим. Ah, human. This one is greatly pleased to see you here in my decadent emporium. Who are you? This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it as Delan. Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. Так, разузнать. Товар ваш ищет. What exactly do you sell? Only the finest and most luxurious items that credits can buy. This one is able to procure almost any item the human would desire, for a price, naturally. Why do you refer to yourself as this one and it? For the same reason that humans are so inquisitive. It is part of our culture. Specifically, Hanar only refer to themselves in the first person with family or intimates. And we rarely do so with other species. It is just our way. Who are you? This one's face name is Delaninder. Please take time to examine the fine goods it has for purchase, all of great worth. What exactly do you sell? Only the finest and most... This one is able to procure almost any item the human... I'd like to see these rare and wonderful items. Oh, this one is pleased to do so, human. You will not be disappointed. Так, есть броня для инопланетян, у него улучшения и стандартные предметы. Угу. Значит, у него есть средняя броня Кроган живучий. А у меня такая же есть, да? Да, есть. А с чем сравнивается? А, все. Ага, с этими сравниваются. Понял. Турианец есть средняя броня Феникс. Легкая Турианец. Ага. $1500. Угу. Так. А, то, что мы продавали, мы можем у любого выкупать, оказывается. Нифига себе. Так, но это мы пока не продаем. Значит, пока что нам это не нужно. Пока что. Так, кодекс одна. The Hanar are a Citadel species known for excessive politeness.
Commander, it is good to see you again. Would you care to see some of its fantastic items today? Show me your items. Oh, this one is pleased to do so, human. You will not be disappointed. Кстати, а улучшения мы ему можем продавать? Пока что. Так, улучшения. Антитоксичные уплотнители. Сопротивление токсинам. Кривая взрывчатка. Есть 2-го уровня. Я думаю, мы это все найдем. Минус 23 максимальная точность. Фазные патроны. Вот это, кстати, классная вещь. Через кинетические барьеры проникает. 25. Минус 30 урона. Это меньше урона, зато проникновение щитов. Это хорошая вещь. Но я думаю, мы их найдем. Так, пока не будем это все покупать. Так, давай еще раз. Oh, this one is... Так, и... Дробовик, огненная буря, охренеть, 70 тысяч. Человек Феникс. Церемонячек. Это все фигня. Вот лицензия фон Сирда, это мы возьмем. За 200. Ой, за 100. Вот это да. Лицензию купили, это хорошо. Значит, у нас что-то появится у интенданта. Так, ну пошли дальше тогда. Денег нету, и ассортимент не особо богат. О! Тут что у нас? Это мы к кому зашли? Банк. Барвавон. What's this? One of the Earth Clan. Ah, a very famous one, yes? You are the one called Shepherd. It is a great honor to welcome the heroes of the Blitz. Все-то меня знают. You've got me at a disadvantage here. Forgive me, Earth Clan. My name is Barla Vaughn. My job makes it necessary for me to keep informed. I am a financial advisor to many important clients here on the Citadel. When someone as important as yourself arrives on the station, I take notice. Tell me more about your job. Galactic finance is incredibly complex. A mix of laws and regulations from dozens of interstellar economies. I'm an expert in how all these economies interact. For a fee, I share my expertise. I also offer premium services for those clients who need someone to conduct business without drawing unwanted attention. Discreet and efficient. That's my motto. Sounds pretty shady. Everything I do falls completely within the bounds of interstellar commerce law. Even so, many of my clients would prefer their transactions remain undisclosed. For example, suppose a Hanar ambassador was petitioning the council to reduce tariffs on Hanar goods. How would it look if he had money invested in a Hanar exporting company? Even if his true motives were to help his people, he would be accused of advancing the petition for his own personal gain. I can keep his personal finances private. Still sounds shady to me. Then we can only hope you will never be cursed with a large enough fortune to require my services. Awesome. What's it like living here on the Citadel? The station is without a doubt the greatest wonder in the galaxy. It is a technological marvel, but its true splendor goes much deeper than the hull and engines. From the Presidium to the wards, the entire station is a testament to the success of the Council. All the species of Citadel spaced together in a single strong community. What makes the Presidium so special? It is the political center of Citadel space.
80% of all intelligent species in the known galaxy acknowledge the Council's authority on interstellar matters. But only the most powerful and influential species have embassies here on the Presidium. This level of the station is reserved for the elite, Shepard. People like us. What are the wards like? The cultural heart of the galaxy. They pulse with the lifeblood of millions of citizens from dozens of different species. You never know what you'll find down in the wards, Commander. It's always full of surprises. Fortunately, most of them are pleasant. I should go. Goodbye, Commander. Проживая сектора немного, нам получили информацию. Так, новое такси у нас есть. Президиум. Так. Есть здесь мостик. И есть там мостик. Так, чё, давай. Пробежимся просто до конца моста, но не будем туда заходить. Пока что. Ага, ну все, я понял. Пойдем по длинному пути. Ух ты. На ретранслятор похоже, только он мини. Вы идете за мной? Так, ну-ка поговорю с вами. Art doesn't normally do much for me, but that relay statue, Статуя I ретранслятора. like. This place is a little too perfect. You're hiding something. Anyone else hear that low hum? Низкий Sounds гул. like it's coming from that statue. Makes my teeth tingle. Ага, значит, ты чувствителен. Значит, что-то не просто это какой-то ретранслятор. Ну, статуя. Что-то за этим больше скрывается. Раз он какой-то гул от него чувствует. Какая-то наленка. Так. Look at that bug thing over there. What's it doing? Что он делает? Please do not disturb the keepers. Киперс. Хранитель. Ну-ка, изучить. Please do not disturb the keepers. Ага, Please do not disturb the keepers. понятно. Так, это нам в итоге нам туда надо, к башне цитадели. Please do not disturb the keepers. Ну давай поговорим с тобой, Авина. Welcome to Presidium Tourism Terminal 2. You are standing near the base of the Citadel Tower, one of the Presidium's most recognizable and important structures. Behind me is the spectacular Relay Monument, a scale model representation of a Prothean mass relay. To your left is one of the Keepers, the enigmatic caretakers of the Citadel, working on a control panel. You may see Keepers involved in various tasks throughout all levels of the Citadel. We ask that you do not interfere with them in any way. The Keepers are essential to the smooth operation of the Citadel. Obstructing their daily work will result in harsh penalties, including incarceration and rehabilitation. Tell me about the relay monument. Discovered by the Asari who first arrived at the Citadel, the Relay Monument is one of the station's most interesting and controversial features. What is the meaning behind this striking piece of art? Is it a tribute to Prothean vanity? A reminder of their conquest of the galaxy through mass relay technology? Or perhaps it is a symbol of unity, a Prothean acknowledgement that the relays would eventually lead other species here to the Citadel. No one can say for sure,
making the relay monument a favorite topic of discussion among academics and scholars. Tell me about the Citadel Tower. Housing both the council chambers and Citadel control, the tower is one of the most important buildings on the station. Access to these areas is restricted to those with the appropriate clearance. What happens in Citadel Control? Citadel Control handles all incoming and outbound transit. Every ship within 2,000 kilometers of the Citadel is under the jurisdiction of Citadel Control. At peak capacity, they are responsible for monitoring upwards of 1,000 vessels. I'd like to hear more about the Council Chambers. The business of the Council, which often has far-reaching effects on the galactic community, is conducted in a room at the apex of the Citadel Tower. The Council Chambers themselves are truly a magnificent sight to behold, though few get to experience the view in person. Typically, only the councilors, ambassadors, and high-ranking officials, along with various support staff, are allowed access. What if someone has business with the Council? The average citizen must go through the proper channels if they wish an audience with the Council. This is usually arranged through their respective ambassadors. Even then, few are given access to the actual Council Chambers. In most cases, the ambassador acts on behalf of the citizen. I'm scheduled to have an audience with the Council. Only a handful of visitors to the Citadel are ever granted that privilege. I would be jealous, but that is outside the scope of my programming. I'd like to know more about the Keepers. Little is known about these peaceful servants of the Citadel, though they are essential to the operation and maintenance of the entire station. Citadel regulations protect the Keepers against interference during the performance of their tasks. Failure to comply will result in harsh penalties. Keepers can be seen in all sections of the Citadel, but are typically found in and around the tower. Any particular reason there are so many Keepers in this area? The Keepers do not communicate with other species. It is assumed, however, that the tower houses the Citadel's primary control systems. Many of the station's systems, such as navigation and life support, function automatically. It is believed the Keepers operate those systems from inside the tower's inaccessible core. The Keepers also make frequent appearances in the Council Chamber itself, though they appear to be just passing through on their way to some other destination. That's all for now. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. Please do not disturb. Keepers. The Volus are... When the Asari discovered the Citadel, they also discovered the Keepers, a docile, multi-limbed... Biotics is the ability of rare... Mass relays are feats of Prothean engineering advanced far beyond the technology. Так. Вот мы попадаем в то место, которое могли бы вот по этому мосту пройти. Ого, а мы здесь можем ходить? Ух ты! По траве бегать можем под мостом. Смотри-ка, по садику прогулялись. Так, ладненько. Экспресс-цитадели. Еще один открыли. Так, еще один Keepers. Или Keeper, правильно, да? Так, а это лифт какой-то ведет тоже куда-то. И он тоже нам недоступен пока что. Ага, это тоже к живым секторам ведет. Второй уже лифт. Просто, вероятно, в разных частях живых секторов. Так, ты кто у нас? Так, ну и вот мы возвратились. Круг почета сделали, да? Получается, да.
Никто больше не говорит. И получается все. Нам надо идти на наше задание. Мы все обошли, ничего пока сделать не можем. Так. Да. Экспресс. Экспресс этот посылали. Авину эту посещали. Эту, да. Ох, кто-то у меня там застрял, Эшли. Все еще бежит. Авина. К Академии СБЦ, кстати, вот этот нижний лифт ведет. Все получается. Идем к совету. Так, что-то у меня трансляция отстает, что ли? Сейчас, секунду. Все, отлично. Так, ну что, едем. The council isn't going to ask me any questions, are they? I doubt it. We've made our reports. Now we just have to trust Ambassador Udina. No, we don't, sir. Помните, раньше очень долго в лифтах ехать приходилось, а сейчас очень быстро. Все-таки допилили игру. О, здесь уже осень наступила. Гарус. О, Гарус Вакариан. Директор Палин. С вами можно поговорить? Saren's hiding something. Give me more time. Stall them. Stall the council? Don't be ridiculous. Your investigation is over, Garrus. Это директор Палин, один из членов совета же. Commander Shepard, Garrus Vakarian. I was the officer in charge of the CSEC investigation into Saren. Sounds like you really want to bring him down. I don't trust him. Something about him rubs me the wrong way. But he's a Spectre. Everything he touches is classified. I can't find any hard evidence. I think the council's ready for us, Commander. Good luck, Shepard. Maybe they'll listen to you. Так, Гарус. You don't want to keep the council waiting. You don't want to keep the council waiting. Это классный чел. Слушай, а красивее тут стало, я считаю. Так. I like the fountain. It's very soothing. Oh, those cherry trees? Конечно. We sure have to climb a lot of stairs to reach the council. I think that's supposed to be symbolic of the purpose. I bet all these staircases aren't just for show. They make for good defensive positions if this place is ever attacked. I like the fountain. Very soothing. Oh, those cherry trees? Так, видишь, в каждом месте они, у них свои эти реплики. Так, давайте осмотримся. Какие-то у нас есть двери куда-то ведущие. I bet all these staircases aren't just for show. They make for good defensive positions if this place is ever attacked. Кстати, карту посмотреть. Ага, зал совета. Ага. Блин, никто ни о чем не говорит пока что. Так, а вот здесь контр-адмирал Кахоку. No, I'm waiting to speak with one of the councilor's assistants. Кстати, адмирал. С кем ты говоришь, адмирал? Давай поговорим. Commander. А, он пока ничего не это. Commander. С ним никак не это. Не взаимодействует. О, еще один хранитель. No, I just want to ask a couple of questions. Подожди,
То есть, короче, он будет разные реплики говорить, что ли? No, I haven't spoken to him before. This is the first time I've requested an audience. А с кем он хочет поговорить? С кем-то из совета, походу. Yeah, I'll wait. Doesn't seem like I have much choice. Commander? Yes, I'm still waiting. Huh. Commander? Интересно. А будет ли с ним квест какой? Я уже просто не помню. Но я помню, что это значимое лицо. No, I'm waiting to speak with one of Так, the все council понятно. assistants. Повторяются эти реплики. Так, пойдемте вернемся тогда, получается. И с той стороны посмотрим, что творится у нас. О, еще один хранитель, через которого не пройти. Don't be ridiculous. The Volus won't be joining the council for years. I'm not so sure. The humans are making a strong push, and you can bet the Volus will be right on their coattails if they succeed. Allowing the humans to join us is a sound strategic move. But the Volus? No. The Hanna are likely to be next, then the Elcor. You may be right, though the Hanar need to lighten up a bit first. You just don't like them because you have trouble understanding them. Так, ну и что получается? Еще один хранитель стоит. А чё он тут стоит? Уснул, что ли? Так, а тут что у нас? А, экспресс цитадели есть. Охренеть. Кстати, вот если я президиум нажму, мне же выбор дадут. Да, живые сектора, финансовый район, посольство. Финансовый район, посольство. Это я знаю где. И покой спутницы. Угу. Так, ну вот добавилось. Значит, мы сюда сможем в следующий раз переместиться быстренько. На такси, так сказать. Так, ну чё, давай сюда. Ага. Андерсон нас уже ждет. Ну давай. Мне кажется, хреновый разговор выйдет. The hearing's already started. Come on. The Geth attack is a matter of some concern, but there is nothing to indicate Saren was involved in any way. The investigation by Citadel Security turned up no evidence to support your charge of treason. An eyewitness saw him kill Nihilus in cold blood. We've read the Eden Prime reports, Ambassador. The testimony of one traumatized dock worker is hardly compelling proof. I resent these accusations. Nihilus was a fellow Spectre and a friend. That just let you catch him off guard. Captain Anderson, you always seem to be involved when humanity makes false charges against me. And this must be your protege, Commander Shepard. The one who let the beacon get destroyed. The mission to Eden Prime was top secret. The only way you could know about the beacon was if you were there. With Nihilus gone, his files passed on to me. I read the Eden Prime report. I was unimpressed. But what can you expect from a human? No. Saren despises humanity. That's why he attacked Eden Prime. Your species needs to learn its place, Shepard. You're not ready to join the Council. You're not even ready to join the Spectres. He has no right to say that.
That's not his decision! Shepard's admission into the Spectres is not the purpose of this meeting. This meeting has no purpose. The humans are wasting your time, Counselor, and mine. Saren's hiding behind his position as a Spectre. You need to open your eyes. What we need is evidence. So far, we've seen nothing. There is still one outstanding issue. Commander Shepard's vision. It may have been triggered by the beacon. Are we allowing dreams into evidence now? How can I defend my innocence against this kind of testimony? I agree. Our judgment must be based on facts and evidence, not wild imaginings and reckless speculation. Do you have anything else to add, Commander Shepard? You've made your decision. I won't waste my breath. The Council has found no evidence of any connection between Saren and the Geth. Ambassador, your petition to have him disbarred from the Spectres is denied. I'm glad to see justice was served. This meeting is adjourned. It was a mistake bringing you into that hearing, Captain. You and Saren have too much history. It made the Council question our motives. I know Saren. He's working with the Geth for one reason. To exterminate the entire human race. Every colony we have is at risk. Every world we control is in danger. Even Earth isn't safe. Tell me about this history between you and Saren. I worked with him on a mission a long time ago. Things went bad. Real bad. We shouldn't talk about this here. But I know what he's like. And he has to be stopped. What's our next step? As a Spectre, he's virtually untouchable. We need to find some way to expose him. What about Garrus, that CSEC investigator? We saw him arguing with the Executor. That's right. He was asking for more time to finish his report. Seems like he was close to finding something on Saren. Any idea where we could find him? I have a contact in CSEC who can help us track Garrus down. His name is Harkin. Harkin. Forget it. They suspended Harkin last month, drinking on the job. I won't waste my time with that loser. You won't have to. I don't want the Council using your past history with Saren as an excuse to ignore anything we turn up. Shepard will handle this. You can't just cut Captain Anderson out of this investigation. The Ambassador's right. I need to step aside. I need to take care of some business. Captain, meet me in my office later. Harkin's probably getting drunk at Cora's Den. It's a dingy little club in the lower section of the wards. Maybe there's another way to find evidence against Saren. You should talk to Barla Vaughn over in the financial district. Rumor has it he's an agent for the Shadow Broker. The Shadow Broker? An information dealer. Buys and sells secrets to the highest bidder. I've heard Barla Vaughn's one of the top representatives. He might know something about Saren, but his information won't come cheap. Что насчет вас с Сараном? Разузнать. Так, давай поговорим. You and Saren have a history. What happened? About 20 years ago, I was part of a mission in the Skillian Verge. I was working with Saren to find and remove a known terrorist threat. Saren eliminated his target, but a lot of people died along the way. Innocent people. And the official records just covered it all up. But I saw how he operates. No conscience. No hesitation. He'd kill 1,000 innocent civilians to end a war without a second thought. Killing innocents doesn't end wars. It causes them. I know how the world works, Commander. Sometimes you're forced to make unpleasant decisions. But only if there's no other way. Saren doesn't even look for another option. He's twisted, broken. He likes the violence, the killing. And he knows how to cover his tracks. Killing innocents doesn't end wars. It I causes... know how the... But only if there's no other way. Так, Saren doesn't even look for Советы another посол, option. Харкин, Спектр, He's twisted, broken. He likes the violence, the killing. And he knows how to cover his tracks. Так, я вот думаю, вот это не надо говорить, я тоже.
Так, советы посол. Our ambassador doesn't seem to get along with the council. He's just frustrated. The council's always preaching that we need to be part of the galactic community. But for them, it's a one-way street. They want us to expand and settle unstable regions like the Skillian Verge and the Attican Traverse. But when we run into trouble, they don't want to help us out. Everyone knows it's only a matter of time until we get a seat on the council. The ambassador just thinks it should happen sooner rather than later. And I agree. Так. Так, это я уже спрашивал уже, да? Да. Maybe they'd let us join the council if we were more willing to cooperate with the other species. Of course they would. If we did everything they told us to, they'd love to have us on the council. But it wouldn't be much of a deal for us. I understand their side. They don't want us dominating the council. It's founded on cooperation and alliances. But we have to look out for our own interests too. Maybe they'd let us join the council if we were more willing to cooperate with the other species. Of course they would. If we did everything they told, I understand their side. They don't want us dominating the council. It's founded. Who cares if we get a seat on the council? What's the big deal? If the council passes a ruling on an interstellar matter, we have to follow it. We don't have the fleets or political allies to defy them. Once we get a seat on the council, we'll be able to influence those rulings, protect our own interests. No more jumping through hoops whenever we want something. Take this mess we're in now. If humanity had a seat on the council, we'd just send the Citadel fleet out to take care of Saren and his Geth. Problem solved. Понял, Харкин. You don't think much of Harkin. The guy joined CSEC about 20 years ago. He's been an embarrassment to our species ever since. Roughing up suspects in custody, bribery accusations, alcohol and drug use. The embassy used to step in when he got in trouble. But I guess enough was enough. The guy's a scumbag. He should have been cut loose a long time ago. He was one of the first human CSEC officers. Guess it would have looked bad if he got fired. A lot of backroom deals were worked out over the years to keep him on the force. Politics is a dirty business sometimes, but it looks like his time's run out. We've got enough humans in CSEC now to stop protecting him. The guy's a scumbag. He should have been cut loose. He was one of the first humans. A lot of backroom deals, but it looks like his time's run out. We've got enough humans in CSEC now to stop protecting him. I thought this embassy was supposed to help humans. Harkin may be human, but he's also an ass. He's had more than his share of chances. If the embassy wasn't protecting him, he would have been fired 15 years ago. CSEC is better off without him. Так, хорошо, Спектр. I want to know more about the Spectres. They're not your typical government agency. They tend to work alone, behind the scenes. They take care of problems the Council can't. It's not easy preserving peace across an entire galaxy. The Council prefers to use diplomacy and negotiation. But sometimes more extreme measures are needed. Ух ты. How do they decide who becomes a Spectre? You can't just apply to join. There's no training program. Spectres aren't made. They're born. The Council's always looking for exceptional individuals. People who can get the job done. Like you. They've been watching you for years. They see something in you. They want you on their side. Nihilus was supposed to give them a final recommendation. But with him gone, things are still up in the air. What's their command structure like? There is no command structure. Each Spectre answers directly to the Council. Sometimes they're sent on specific missions. Other times, they act on their own. They tend to operate outside the law, do whatever it takes to accomplish their goals. The Council just turns a blind eye. Spectres have a lot of power, Shepard. They sound like shadow operatives. Everything about them is classified. We don't even know how many there are. The latest Alliance estimate puts their numbers under 100. But the Council couldn't do its job without them. They're the Citadel's top agents, the last line of defense, the final option before open war. The entire galaxy respects and fears them. If a Spectre shows up, you know something big is about to happen. What happens when a Spectre goes rogue, like Saren? It doesn't happen often. The Council is careful when they select their candidates. But when something does go wrong, there's usually only one solution. Send another Spectre to bring the rogue agent down.
Так, хорошо, с аспектами разобрались. Серый посредник. Tell me more about the Shadow Broker. He's a necessary evil of galactic politics. Buying and selling information is a part of the game. And the Shadow Broker just happens to be the best player on the field. Always sells to the highest bidder. Doesn't get involved in politics. Doesn't pick sides. A simple system, but it works. He's not a threat to anyone, not directly. He's just a resource we can use, or she is. Or maybe they are. Nobody really knows. Tell me about Barlavon. He specializes in moving large sums of money without leaving a paper trail. A financial genius. Doesn't do anything illegal, but he knows all the loopholes. He's got an impressive client list. Ambassadors, diplomats, specters. That's probably why the Shadow Broker uses him. Так, ну и все узнали. Погнали. I should go. Good luck, Shepard. I'll be over in the ambassador's office if you need anything else. Кстати, надо заглянуть будет. Может, что нового узнаем. Герой +2. Кодекс. The Asari, the second species to join the Citadel, the Solarians are warm-blooded amphibians. Так, у нас несколько целей. Серый посредник, поговорите с Барой Воном. Так. Гарус, поговорите с Харкином. У Вогова Коры, поговорите с Харкином. Гарус, ага. Барва Вон. Так, и что еще? Вам нужно найти доказательства связи Сарна с гетами. Окей. Так. Чё, вначале к бару Ливон? А, нет, вначале это в СБЦ, наверное. Тьфу. Так, вначале осмотримся. Так, здесь, значит, было у нас только что собрание с советом. Еще один как они, блядь, называются-то? Жуки, короче. Чё? This is it. The very heart of the Citadel. The pinnacle of galactic power. Kinda makes your head spin if you think about it too much. So, this is where the Council passes judgment on all this little folk, huh? Ever get the feeling ran over our heads, Commander? То есть, когда они хукают, значит, они что-то хотят сказать, высказаться. Понятно. Ни хрена интересно. Ну, пойдемте отсюда. Но пространство огромное. Зал совета. Че, на такси поедем или все-таки прогуляться лучше? Мало ли что-то увидим. О! Задание какое-то, смотри-ка. That guy's up to something. Это What парень. guy? Какой парень? The one over by the keeper. You sure have to climb a lot of stairs to reach the council. I think that's supposed to be symbolic of their importance. Not enough data yet. What are those cherry trees? Так, Шорбан. What? Oh, no, I wasn't. О, Never mind. сохранитель что-то делал. Нормально. Yes, is there something you want? Why are you so interested in the Keepers? Keepers? I've got no interest in the keep. Don't get coy. I know what I saw. I'm not so sure I should be talking to you about this. Конечно, это же наказуемо. We're just talking. Is there something wrong with that? No. I guess it wouldn't hurt to tell you.
I'm using a small scanner to gather readings on the keepers. So far I've had mixed results. I find it difficult to get near the creatures. Why were you being so secretive about it, though? Well, technically we're not supposed to disturb the keepers. I don't really think my scanning disturbs them, but the authorities might disagree. I'd like to do it more openly, but it's not really worth getting arrested over. Не интересуюсь, я могу вам помочь. I could help you out. I'm not worried about the authorities. I don't even know who you are. Забудьте, я из Альянса. I'm Commander Shepard, with the Alliance military. Well, I suppose I could use the help. You'll need this. It's the scanning device I developed. Activate it each time you see a keeper. All collected data will automatically upload to my database. I'll even send a few credits your way for each unique scan. What are you doing with the data once you've scanned it? Trying to learn whatever I can about the keepers. We see them working everywhere, yet we know so little about them. I'm a scientist. I want to know what makes them tick. What are you doing with the data once you've scanned it? Trying to learn whatever I can about the keepers. We see them working. I'm a scientist. I want to know what makes them tick. I should get going then. Yes, I have much work myself. So long, and good luck with the scanning. Так, будем хранителей сканировать. Значит, придется пробежаться нехило. С пешочком. Так, давай просканируем. Данные добавлены. Так, сюда нам надо подняться снова. Я там видел тоже хранителя. Вроде с другой стороны, да? Да, кстати, у нас же журнал. 20 штуках. Ну-ка, еще раз попробуем с ним поговорить. I just want to ask a couple of questions. Commander? Пока не разговаривает. О, хранитель. Вроде здесь всех просканировал. Maybe, but I wouldn't believe everything you hear. That's just it. I'm hearing it everywhere. It's not just isolated rumors. О чем? Do you really think Saren could be involved in something like that without the council knowing? Maybe the council does know. Everyone already assumes he's just doing their dirty work. That's dangerous talk. I'd be careful who you mention that to. I know. But if it's true, shouldn't we be doing something about it? No. And I'll thank you to keep me out of it if you do. А зря. Этот там застрял. Наверху, что ли, еще до сих пор вроде. Ты где есть-то? Но наверху застряла. Ты не хочешь ко мне вернуться, чувачок? Кайден. On me. I'm on my way. Иди сюда. Ты чё там? Form up. Загляделся, что ли? I like that fountain. It's very soothing. Пойдем. Смотри, он не идет за мной. Лаг какой-то произошел. Ну ладно. Все равно в лифте переместится ко мне.
Так, такси пока не будем пользоваться, дабы не пропустить ничего интересного. Такси. О, Кайден уже побежал. I can't believe the council ignored all the evidence against Saren. Saren's one of their best operatives. It's only natural they take his word over ours. Oh, so now we just chase leads while this smug Turian runs around with his Geth troopers. That's politics, Chief. I hate politics. I hate politics. Разговоры у них очень интересные происходят в лифтах. Зато как они заканчиваются, нас сразу же доставляют до места нужного. О, еще одного просканируем. Так. Please do not disturb the keepers. Я думаю, вот что. Мы сейчас пойдем в эту сторону, дабы еще раз поговорить с этим. Так, а там он какой-то этот новый. This one believes it has the right to move freely through this area. You're creating a public disturbance. It's against Citadel regulations. This one is unsure why the other would not wish word of the enkindlers to be spread. Вдохновителей. Так, какой-то спор возник. Давайте узнаем, что тут произошло. Сейчас. Вначале это. О, просканируем еще одного. Так, и заодно посмотреть, что там внизу есть. Нет, здесь хранителей нету. О, лифты нам уже доступны. Это хорошо. Но пока не спешим отсюда линять. Так, давайте поговорим, что тут происходит. Do you desire to learn of the enkindlers? Or has the Honorable CSEC officer enlisted assistance? Why is the CSEC officer harassing you? The CSEC officer requests that this one purchase an evangelical permit to spread the truth of the enkindlers. Так, значит, надо разрешение какое-то купить. If that's all the CSEC officer wants, why not just buy the permit? The truth of the enkindlers is universal. This one humbly believes that the truth should not be suppressed. Exacting payment as a means of imposing limits upon the truth is an abrogation of this one's religious freedom. So you're breaking the law by preaching without a permit right now? The CSEC officer states that preaching in this place is forbidden, and preaching anywhere on the Citadel requires a permit. This one humbly submits that it is not preaching to state the truth of the enkindlers, and thus no permit should be necessary. Who are the enkindlers? Your people know them as the Protheans. They are the true creators of this one's people. Ого. The enkindlers raised the Hanar from ignorance into consciousness by granting this one's people the gift of speech. Так, легальность проповеди, покупка разрешения. Я хочу помочь вам. Let me talk to the CSEC officer. Perhaps I can explain the situation. This one would be most grateful for the assistance. Please let this one know if success is achieved. Так, журнал. Дополнительный знак. Поведение к визиту. Ну, давай поговорим с тобой. That Hanar refuses to listen to reason. Why can't it act in an orderly and lawful manner?
I think you should let the Hanar preach in the Presidium. The Presidium is a place of culture and respect. It should not be filled with zealots shouting their idiocy. Why should the jellies get special treatment? Every other species understands and obeys the laws. Здесь нужно больше этого. Хорошо, что я сохранился. Он безобиден, это опасно. Мне недоступны эти реплики пока, охренеть. If I purchased the evangelical permit myself, would that take care of things? As long as it stays in approved areas once it has the permit, yes. That would solve the issue for me. I'll be back. I don't care what you have to do. Just get rid of that Hanar. That Hanar refuses to listen to reason. Why can't it act in an orderly and lawful manner? You should be more tolerant. It's just trying to express its beliefs. I am not unreasonable. The Hanar is free to spew its nonsense once it purchases an evangelical permit. Так, во, можно поговорить, разузнать. Я поговорю с ним, ладно, я помогу, жалко, да, еще. Так. Разузнать. I think you should let the Hanar preach in the Presidium. The Presidium is a place of culture and respect. It should not be filled with zealots shouting their idiocy. Why should the jellies get special treatment? Every other species understands and obeys the laws. If I purchased the evangelical permit myself, would that take care of things? As long as it stays in approved areas once it has the permit, yes. That would solve the issue for me. I'll be back. I don't care what you have. То есть мы можем потом вернуться и, в принципе... That Hanar refuses to listen to reason. Why can't it act in an orderly and lawful manner? You should be more tolerant. I am not unreasonable. The Hanar is free to spew its nonsense once it purchases an evangelical permit. You're suppressing that Hanar's religious freedom. I want you to stop. I should have known that a human wouldn't respect the laws of the Citadel. Why should the jellies get special treatment? Every other species understands and obeys the laws. If I purchase the... As long as it stays in a... That Hanar refuses to listen to reason. Why can't it act in an orderly and lawful manner? You should be more tolerant. I am not unreasonable. Так, что дает разрешение? So if the Hanar gets a permit, it's allowed to preach? No. Registered evangelicals must follow regulations. There are specific areas where preaching is legal. Failure to follow the regulations results in the forfeiture of the license. Арест. Why don't you just arrest the Hanar? I could arrest the jelly, but my superior has requested that I find a solution that does not anger the Hanar. The Hanar become vocal when they feel their religious beliefs are being suppressed. What's the purpose behind the evangelical permits? Forcing religious evangelicals to register for a permit weeds out undesirables. It keeps the area safe. The Citadel is too important to become a battleground for a religious war. If you'd like, I could talk to the Hanar. Короче, либо можно... The stubborn jelly all afternoon. You are certainly welcome to try. Либо этого уговорить, и тогда он не будет его попирать, либо этого поговорить, чтобы он... Has the CSEC officer been assuaged? Простите, еще нет. Так не пойдет, вы нарушаете закон. Is this really how you want to represent the Enkindlers? The truth of the Enkindlers must be made known. They gave the Hanar language, and gave the universe the mass relays. This one only wishes to spread the truth to any who will listen. There is no intent to cause trouble. Недостойно с вашей стороны, неприятности возникли. Купить вам разрешение. What if I purchase the evangelical permit for you? Finances are only a partial limitation. This one does not believe that one should pay in order to speak the truth. However, this one also does not possess the 150 credits necessary to purchase the permit.
Еще один попрошайка уже недостоин своей штаны. Так, до свидания. I'll be back. This one will continue to spread its message. Короче, вот такая фигня. Либо этого уговорить. Но я думаю, надо подкачаться и геройские навыки использовать. А у нас пока следующий уровень еще не скоро. Any progress with that Hanar? Sorry, I don't care what the something is. Так, все. Ну, потом можно вернуться, тогда использовать геройские эти реплики. Ничего страшного не произошло, я думаю, придется загружаться. Так, все, пойдемте до посольства, прогуляемся. О, нам тут даже помечает задание. В банке он есть помечено. Так, просто хочу поговорить с Андерсоном, может, что новое узнаем. Что мне все показывает сюда? Президиум, живые сектора. О, уже и живые сектора открылись, можно уже переноситься туда. Но мы пока не будем. Is there something else I can help you with, Commander? I should be going now. Have a pleasant day. Так. Здесь после... Меняется обстановка, может что-то новое появиться. Кто его знает. На всякий случай лучше пробежаться. О! Тем более здесь хранитель. Еще ради этого. I can't believe I landed a job here. This place is fantastic. Так. SBT. Well, they've built themselves quite the lake. Shepard, what can I do for you now? Спектры СБЦ расследования. Tell me about your investigation into Sarah. Пока не может. Sorry, Commander. I don't make a habit of giving out details about ongoing investigations. Then can you tell me what you know about Garrus? Garrus Vicarium? Good officer. Very good, in fact. But he needs to learn some patience. You'd think an officer of the law would be a bit more mindful of rules and regulations. Was there anything else? Ага. Вот видите, про Гаруса уже узнали. Tell me about CSEC. CSEC provides necessary police and security services. We're civilian. Of course, as the CSEC representative to the Council, I spend What do you know about the Spectre? The right hand of the Council is more like the underhanded side of the Council. What do you have against the Spectre? I can't, especially when it's left up to each individual Spectre to decide when and Sometimes you have to bend the law to keep people I've been safe. with CSEC for 30 years. Yeah, right. You expect us to believe There are none over of... two. We do our best to find and punish any officer who breaks the law. The galaxy needs people. I like that. agree. Saren, is that the kind of person this galaxy needs? But not all Spectres. True, but the potential is always there. I get the feeling you're No, not too... you humans are... The Council wants to make humanity their new favorite pet, that's their... The Council treats us like second Good. class. I'm a busy man, Commander. I'll be going. Goodbye, Commander. Так, хорошо. This place is a little too perfect. We're hiding something. This place seems strange. I wish there were more humans around. Hello, Commander. Can I get you something? What have you got? Information, mostly. Would you like to know about some points of interest nearby? Шаира, развлечения. Не, это мы уже все знаем. So long, Commander. Have a pleasant day. Вот. Кто нам нужен? Всех хранителей надо сканировать. I don't have time to talk now. I'm very busy. О, эти, кстати, ушли. You have to be tough with these aliens. They won't respect you otherwise.
Так, хорошо, здесь с хранителями разобрались. Это зачем дверь создали, если в нее войти нельзя? Так. У нас-то тут хранители не тусуются. Так. Yes, Commander. Is there something you need? You and Saren have a history. About 20 years ago, I was part of a mission in the skill. Saren eliminated, but I saw how he operates. No conscience. No hesitation. Killing innocents I doesn't know make- how the world works, Commander, but only if there's no other way. Saren doesn't Killing even innocents I doesn't know make- how the... But only if there's no other way. Saren doesn't even look for another option. He's twisted, broken. Так, по сути... He likes the violence, the killing. And he knows how to cover Our his- ambassador doesn't seem to get along with... He's just frustrated. They want us to expand and settle. Everyone knows it's only a matter of time until we get a seat on the council. The ambassador just thinks... Maybe they'd let us join the Of course, I understand their side. They don't want us dominating the council. Who cares if we get Once we get a... Take this mess we're in now. If humanity had a seat on the... You don't think the much... roughing up suspects in custody, bribery... The guy's a He was one of scumbag. But it looks like his time's run out. I thought this... If the embassy wasn't protecting him, he would have been fired 50... The guy's a lot. But it looks like his time's run out. He was... a lot. But it looks like his time's run out. We've got enough... I want to know more... It's not easy preserving peace. They see something in you. They tend to operate outside the law. But the entire galaxy respects. But when something does go wrong, there's usually... He's not a threat to anyone, not directly. He's got an impressive... Ничего нового не узнали. I should go. I'll be here if you need. Я думаю, это... Так, эти все тут стоят. Кстати, может этот укор нам что-то... Strange greeting, human. This is really not a good time. You seem distressed. Alarmed response. You overheard that, did you? What did this Asari do to get you? I cannot speak more about this problem. Where can I find this She is Asari? across the bridge from here. Her offices are easy enough to spot. Good day, human. Strange greeting, human. This is You seem distressed. alarmed response. Who's this Asari consul? I cannot speak more about. Thanks Так, to все you, понятно. human. Good day. А вы что-нибудь новое расскажете? Surprised welcome. You have returned. Sincere farewell. Good day to you, human. Enjoy your time on the Citadel. Ah, the Earth Clan again. What is it now? Не, это все мы разговаривали. Yes, yes. Good day, Earth Clan. Оп, еще один хранитель. Так. Хорошо, бежим дальше. Ого, что это с тобой было? Так, вы ничего не говорите. Пойдем посмотрим, что внизу. Блин, нифига. Подгружается уровень так в реальном времени. Так, есть, короче, этот, Академия МСБЦ. Очень с Альянса. Угу. Пока мы туда не идем. На всякий случай просто пробегаем, мало ли что новое. Или разговорчик какой-нибудь новый. Так. Мост-то где? Вот здесь. Сейчас по мосту надо пробежаться. Кстати, хранителей внизу же не было вроде как. Только лифт. Знал бы, что второго раза придется бегать, я бы сразу к послу
к этим на собрание пошел, а потом бы. Ладно, черт с ним. Все равно интересно. О. Few are ever asked to aid Shaira. It's quite an honor. I think I'm done. Of course. Come back anytime. I see even the humans find the consort irresistible. Welcome. It is a pleasure to see you. You're with the Alliance? My brother's a private. Туда-то меня уже не пустят, Шаира. Когда выполню, помогу и так далее. Как раз мы в бар скоро пойдем. Все равно все узнавать там придется. О, еще один. Что, вы опять что-то новое хотите сказать? If you're gonna make a Krogan statue, you might as well make it big, right? Hard to believe the Krogan were once seen as the saviors of the galaxy. Так, вот еще один. Сколько осталось-то, кстати? Одиннадцать, 9 штук осталось. Разрешите спор. Разрешим, только попозже. Так, сейчас к тебе еще раз обратимся. Посмотрим, есть ли что новое. Commander, it is good to see you again. Would you care to see Show me your items. Oh, this one is pleased to do so, human. You will not be disappointed. Улучшение. Стандартные. Огненная буря. Феникс. Феникс это все не то. Человек. Ничего нового нету. Продать весь мусор. Oh, this one is... Кроган средняя. Турянец. Command. Oh, this one. Взрывчатка, фазные, антитоксичные уплотнители. Кстати, денег поприбавилось у нас, 1900 уже. Это хорошо. Так, пойдем заглянем туда. Там вроде хранитель тоже был. Ой, тут рядышком задание. Отлично. Как-то компьютер интересно стоит. Так, давайте-ка я сейчас вначале здесь все сделаю. Так сказать, осмотрюсь. Блин, как красиво. Еще и птички поют. Ха! Anyone else hear that low hum? Sounds like it's coming from that statue. Makes my teeth tingle. Oh, art doesn't normally do much for me, but that relay statue, I like. Please do not disturb the keepers. Блин, никто не общается.
Так, с этими разрешим вопрос, как только харизму порыть. Мы бы уже могли и сейчас, но покупать просто лицензию мне неохота, еще и деньги на это тратить. Я уж все разговором решу, как только получу. Подожди, это что? А, это задание, это... Помечено просто, что я его не выполнил. Так, хорошо. Сейчас попробуем через серого посредника узнать. Точнее, не через посредника, серого посредника. Так будет правильнее сказать. Баро, он же это не сам серый посредник. Is there anything I can do for you today, Commander? Так. I've heard you work for the Shadow Broker. Do you have any information about Saren? You're very blunt, Shepard. But you're right. I am an agent for the Shadow Broker. And I do know something about Saren. Сколько будет стоять, говорите быстрее. I hear your information can be expensive. Normally, this information would cost a small fortune. But these are exceptional Бесплатно? circumstances. С чего это вдруг? So I am going to give it to you for free. What's the catch? There is no catch. The Shadow Broker is quite upset with Saren right now. They used to do a lot of business until Saren turned on him. Ого. Какая не знаю, единственное, это будет ему уроком. That's what happens when you deal with a traitor like Saren. No matter what you think of Saren, he's not stupid. He knows the Shadow Broker is a valuable ally. Turning on him doesn't make sense. Not unless something huge was at stake. I don't know the details, but the Shadow Broker hired a freelancer to deal with it. A Krogan mercenary. That's not much to go on. I just told you that the most famous Spectre in the galaxy betrayed the Shadow Broker. Quite a bargain, considering the price. Speak with the Krogan if you want to learn more. I heard he was paying a visit to Citadel security. If you hurry, you might catch him before he leaves the academy. Что он там делает? Isn't it strange that a Krogan would want to speak with C-Sec? Very. However, I doubt the visit was entirely his choice. You'll need to speak with him if you want to know more. Так, разузнать. Личные вопросы, серый посредник, цитадель. Tell me more about your job. Galactic Fund. I also offer premium services. Sounds pretty shady. Even if his true motives still sounds shady, then we can only hope he will never be cursed with a large enough fortune to require my Tell me service. more about this. Most people at the Shadow, yet somehow he never seems to upset the natural balance of power. All those secrets being passed around seem to even out. А, подожди, мы этого не говорили с ним об этом. Any guess what his identity might be? I don't know. Nobody does. The Shadow Broker could be any race. How else could they juggle so many contacts at the same time? How else could they keep all that information from getting crossed? Every government is forced to play their game so they don't get behind. But no matter how long you play, no matter how many secrets I thought you'd know more about the man you work for. From time to time I come across information I sell to the Shadow Broker. The more you know, the more dangerous the game becomes. I don't like danger, Commander. I'll leave that to you. What's it like living here on the Citadel? The station is without a doubt the greatest one. From the Presidium to the war. What makes the Presidium? But only the most powerful and influential species have. What are the wards like? The cult. You never know what you'll find out in the wards, Commander. Tell me more about the Shadow Broker. Most people think I deal in finances, but my real currency is knowledge. I trade information, and it has made me very wealthy. But the Shadow Broker is the true master. Every day he buys and sells secrets that could topple governments, always giving them to the highest bidder. Yet somehow he never seems to upset the natural balance of power. All those secrets being passed around seem to even out. Nobody ends up with an advantage in the end. Any guess what his identity might be? I don't know. Nobody does. The Shadow Broker could be any race, any gender.
I have a theory that it's actually an entire group working under one identity. How else could they juggle so many contacts at the same time? How else could they keep all that information from getting crossed? But they've got the perfect setup. Every government is forced to play their game so they don't get behind. But no matter how long you play, no matter how many secrets you buy, you can never win. I thought you'd know more about the man you work for. From time to time, I come across information I sell to the Shadow Broker. That's my only involvement. I like it that way. The more you know, the more dangerous the game becomes. I don't like danger, Commander. I'll leave that to you. I should go. Goodbye. Так, кодекс. The Volus are a member species of the Citadel with their own embassy. The Krogan evolved in a hostile and vicious environment. Until the invention of... Так, у нас есть Цитадель Рекс. Кроган по имени Урнорд Рекс, охотник за головами, может помочь вам справиться с Сараном. Поговорить с Рексом. Кроган, наемник по имени Рекс, находится на допросе в Академии СБЦ. Если хотите поговорить с ним, ищите его там. Так, Академия СБЦ, это хорошо. Я думаю, мы за Кроганом сходим вначале. Хранители, так. Ага. Commander. Так, хорошо. Значит, нам в Академию СБЦ надо вначале сходить. Я думаю, мы так и сделаем. А в Академии СБЦ лифт ведет вот как раз тот нижний вроде. Насколько я понял. Да? Угу. Спор о пророке. Так. Это у нас в живые сектора. Ну, мы через СБЦ и попадем в живые сектора. Это экспресс. Да, погнали. Ну-ка, так быстрее будет. Кажется, что быстрее, но просто камера приблизилась. Странно с оружием так бегать по цитадели. Так, погнали. Урнот Рекс нам пригодится, я думаю. Кстати, я думаю, знаете, что делать? Сейф. Общий такой. Пригодится нам. Так, здесь хранителей, кстати, нету. Я думаю, мы всех просканировали на этом уровне. Так, делаем сейф. Общий сейф. Новое сохранение. Все, отлично. И еще на F5 нажмем. Угу. In light of the recent attack on Eden Prime, many colonial investors are pulling their support for future projects. Proponents of expanded human colonization insist that Eden Prime was an isolated case. Nevertheless, colonist enrollment has dropped sharply. Many colonial proposals are on hold until backers have some reassurance that human colonies will be adequately protected. О, прибыли. Офигеть скорость. Так, ну давайте смотреть. Так, а вон и Рекс стоит. Угу. И тут, кстати, лифт еще есть. А куда он ведет? А, он ведет, я знаю, куда. Так, ну мы тут осмотримся. Он ведет к нашему кораблю. Ну, на Гаруса похож. Так, это экспресс. Президиум живые сектора. Так, хорошо. Ух ты, здесь торговец какой-то. О, и еще кое-кто. Это, кстати, из БЦ. Интендант из БЦ. Мне вряд ли еще с ним смогу торговать, пока статус спектра не получу. One sec, looking you up.
Commander Shepard, here with the Alliance military. First time on the Citadel, that about right? Так, секундочку, у меня что-то вылетело это приложение. Сейчас, секунду. О, все нормально. Так. Капитан Шепард, вооруженные силы Альянса на Цитадели, впервые, все верно? Абсолютно. How did you know all that? I'm the CSEC requisitions officer. I need to make sure our buyers are authorized. So, will you be purchasing anything today, Commander Shepard? Все-таки я могу с ним торговать. Show me what you've got. Excellent. I hope you find what you're looking for. Вроде у него как хорошее это, но пока у меня доступ к этому не будет. Ага. Тяжелая, Кроган человек. А это я могу выкупать. Короче, магазин единый. Так, зато у него есть стингеры, тяжелая броня человек Оникс. Биоусилитель Сорялиш. Вот это я бы приобрел. Ха. Но стоит он 3000. А мне бы пригодился. Так. Турианец у него тоже продается. Агент какой-то. Человек какой-нибудь. И лицензия Элдрин. Вот лицензию мы купим у него. Это хорошо. Так. Ну и все. Больше пока нам нечего. 2000. 3000. Офигеть. Так, ну и все. Лицензию купили, это хорошо. Так, я так понимаю. Ага, это кораблю. Здесь лифт, наверное, ведет жилые сектора второй. Ага, да, все верно. Так, стоп. Пока не это не активировать. Давайте, я думаю, знаете, что сделаем? Кораблю быстренько сползаем наверх. A Solarian excavation team has run into an unexpected problem after unearthing a Prothean dig site. Hanar protesters have blockaded the dig site, claiming that artifacts of the Enkindlers, as the Hanar call them, should not be disturbed. The excavation team has appealed to Hanar representatives on the Citadel to reach a diplomatic solution. Так, это шлюз. А ну-ка. Пробежимся здесь. CSEC seems more like a military operation than a police force. Nice to see so many humans working for CSEC. CSEC seems more like a military operation. Про СБЦ говорят. Nice to see so many humans working for CSEC. О, хранитель. Так. Отсюда You видно. can see half the Citadel from up here. Oh, this is quite the view, Commander. Ну да. So peaceful up here. Very romantic, if you're into that sort of Про thing. романтику она заговорила. Так, хранитель. Базу данных, хорошо. Еще одного хранителя нашли. Смотри-ка, лепестки этой цитадели так видны. Вид и правда хорош. Так, корабль мы пока изучить не можем, я так понял, да? Nice to see so many humans working for CSEC. CSEC seems more like a military operation than a police force. Нас, кстати, на корабль пустят. Интересно. О, инженер. Механик. Sorry, Commander. Nobody's allowed on the Закрыт. Normandy right now. Doing some routine maintenance. Техобслуживание. Sorry, Commander. Nobody's allowed on the Normandy right now. Doing some routine maintenance. Не пускает Sorry, нас. Commander. Nobody's allowed on the Normandy right now. Doing some routine maintenance. Sorry, Commander. Nobody's allowed on the Normandy right now. Doing some routine maintenance. Так, ладненько. Вроде все изучили, да? Слушай, странно, у меня есть ощущение, что здесь
что-то должны изучать. Наверное, пока еще рано. Дополнительную информацию, так сказать, о корабле получить. How you holding up, Lieutenant? Not too bad. No headaches worth mentioning lately. Maybe I'm getting used to the strain. Maybe you've just got a good stress release. I know that knocking the geth on their synthetic asses gets rid of my headaches. Ой, как радует, что лифты теперь не такие долгие, как раньше. Так, ну чё, идем к Рексу. Witnesses saw you making threats in Fist's bar. Stay away from him. I don't take orders from you. This is your only warning, Rex. You should warn Fist. I will kill him. You want me to arrest you? I want you to try. Попробовать. Go on. Get out of here. Yes, human. Ну-ка. Рекс, нужно поговорить. Вы можете мне помочь? I'm trying to bring down Saren. Barlavon said to talk to you. Barlavon is a wise man. We may share a common goal, human. Enlighten me. I've been hired to kill the owner of Korra's den, a man named Fist. He did something very foolish. What did he do? He betrayed the Shadow Broker. A Quarian showed up here on the Citadel. She was on the run. She wanted to trade information for a safe place to hide, so she went to Fist. He promised to arrange a meeting between her and the Shadow Broker. Instead, he contacted Saren. Вот урод. What does Saren have to do with this? Well, the Quarian has something that connects Saren to the Geth. Oh. He paid Fist a small fortune for her. If we get our hands on that evidence, we can prove that Saren's a traitor. And the Council will have to listen to us. Saren might already have her. Last I heard, Fist still had her. Probably somewhere inside his club. You help me kill Fist, she's all yours. I want to know more about your employer. Can't tell you much. All I got was a coded message with the details of the job. Standard procedure. What about Garrus, that Turian? He wants to take Saren down too. He might come in handy. He was here just before you showed up. Said he was going to follow up a lead on his investigation. Wanted to speak to the doctor at the med clinic. Move out. Так, значит, я могу Рекса с собой взять. Он у нас кто? И биотический, и боевой. Наверное, как я. Берем тогда Рекса. Эти пока еще недоступны. Гарус. Так, кого взять-то? Кайдена Ленка или Эшли Уильямс? Эшли Уильямс у нас это ксенофобка, так что можно их взять. Пусть поболтает. Тогда у нас не будет этого взламывателя. Может, Кайдена взять все-таки? Хотя без разницы. А где, я его хоть всегда смогу менять отряд этот? Подтвердить состав. Да нахрен это Эшли, да? Возьмем Кайдена. Мало ли, что-то взломать придется нам. А у нас он только он может взламывать. Все. Так, все, Рекс с нами. Теперь я вот что хочу. Зайти. О, кодекс. The Volus are a member driven from their home system by the Geth nearly 3 centuries ago. Most Quarians. Журнал.
Так, цитадель Гарус отправляется в медклинику. Вот, еще Гаруса надо будет зацепить нам. Угу. Так, цитадель разоблачения Сарана. Уничтожьте Фиста. Я думаю, мы еще с Гарусом зацепим, чтобы не пропустить ничего. Так, проповедник. Так, все. И прокачаем-ка нашего Рексика. Так, он у нас штурмовик. Я думаю, у нас штурмовой винтовки есть. Я хочу, чтобы он потом стрелял с дробовиков. Будет супер мощь. О, деформация есть у него. Бросок. Барьер. Так. Тогда качаем штурмовые винтовки до... О, дробовики теперь. Окей. Будем дробовиками, пусть он стреляет. Так, и Кроган воитель. Вот так. Отлично. Так. А вот у него дробовик уже взят в руки. Значит, все я правильно сделал. Они же любят хорошее разрушение. Так, все, теперь прогуляемся сюда. Посмотрим, что у нас тут есть. Okay, Julie. Let me get this straight. Your business partner, Шорбан. He's threatened you? Well, no, not exactly. But he wants to meet with me. Убить меня. I think he's going to Это тот, который нам сказал просканировать. Why do you think that? I can't really get into the details. But Shorban will kill me if I leave here unprotected. I can't help you. Not unless you give me something more to go on. I can't. I'm sorry. Then I've got other work to do. But nothing. Don't bother me unless you're willing to give me details. Так, хорошо. Кстати. Every time I visit the Citadel, CSEC brings Для дружеской беседы. Неудивительно. If CSEC were better at its job, there'd be no need for bounty hunters like me. Every time I visit the Citadel, CSEC brings me here for a friendly Блин, Рекс chat. вообще классный перс. Так, здесь ничего нету. Здесь ничего нету. Но, вероятно, потом когда-нибудь да будет. Так. Здесь еще какой-то должен сидеть типчик, но пока не сидит. Nice to see so many humans working for CSEC. Так, ну чё, поговорим с этим. Я думаю, это не помешает выполнению того задания. Hey there! Oh, you're not CSEC, are you? Did you want something? What were you trying to explain to the officer before? My colleague is trying to kill me, and I thought we were friends. How do you know he wants you dead? He's changed. He won't talk to me at work anymore, and he started following me. Yesterday, he followed me all the way home, just waiting for a chance. I don't care what anyone thinks. He wants me gone. I know it. Так, я не смогу вам помочь, как вам помочь? Is there something I can do? Talk to your friend, maybe? Would you? That's all I want. Someone to talk to him. Tell him to leave me alone. He thinks he can just push me around, but you'll show him, won't you? Just tell me where he is and I'll go find him. Oh, right. Well, he wanted to meet with me down in the wards near the markets. He said he just wanted to talk, but I know better. His name's Shorban. He's a Solarian. You shouldn't have any trouble. He's just a scientist. Shorban?
That's the guy who asked us to scan the keepers. The keepers? Well, even more reason to go after him. That's against regulations. I better look into this right away. Find out what he's up to. Anything's possible with Shorban these days. Да, мне кажется, все нормально. Well, good luck. Этот все думает, короче. Так, у нас есть еще одно задание. Так, просканировать хранителей 6 штук осталось. И обсцению Джалида. Ну, я думаю, вначале просканируем, а потом уже поговорим насчет этого. Ну, я думаю, мы их помирим. Oh, there you are. Have you spoken with Shorban yet? Where is Shorban again? Oh, I think you'll find him down in the... Найдем, хорошо. О, еще один сидит какой-то. А почему до этого его не было? Смотри-ка. Ну-ка. Hello, Commander. А, он просто... Can't help you right now. Been to Fluxus yet? А, он разговаривал с этим. I'm just waiting for a report from my supervisor. Hello, Commander. Так, хорошо. Пойдем дальше. Терминал слежения изучить. О, здесь, короче, за всеми кораблями следят. Так, терминал слежения изучить. Кодекс добавился. Еще кодекс добавился. Так, здесь он что-то есть. Кодекс. Лифт какой-то нам недоступный. Кодекс. Смотри, сколько информации халявной этой. И вот кто у нас тут. Давай смотри, что-то там много всего, да? О, датчики. Короче, ор. Кому интересно, почитайте. Дредноут, описание кораблей. Дредноут. Кстати, вот мы видели корабль, который взлетал с Терра Новой. Ой, не Терра Новой, Эден Прайма. Там был Дредноут класс. А Дредноутом, чтобы так взлететь с планеты, в общем, они так не умеют. Вот, крейсер Нормандия, это крейсер, кстати. Или фрегат. Так, вот, получили. Combat hard suits use a dual-layer system to protect. All modern infantry weapons, from pistols to assault rifles, use micro-scaled mass. Так, пошли дальше. Я так думаю, нам теперь в клинику надо. Can't help you right now. Мы типа Шорбана можем и сейчас потрохами слить, что он сканирует, и тогда это его закроет. Но мы этого делать не будем. Все-таки есть правильная цель в этом сканировании хранителей, чтобы больше узнать. Так. На всякий случай еще раз заглянем к магазинчику. Hello, Commander. Show me what you've got. У него потом вроде это будет намного лучше, когда я этим спектром стану. Выбор, что купить. Так. Binary Helix has settled out of court with a Krogan group that had accused the Genetics Corporation of fraud. The Krogan group had contracted Binary Helix to perform studies with a long-range goal of curing their genetic sterilization. The group later sued for a return of investment money when the study produced no viable results. Так, нам сейчас нужно клинику найти, чтобы Гаруса Вакариона.
телохранителя. Сколько их осталось-то, интересно? Офицер Лэнг есть. Так, дальше. Изучить. Кодекс. Так, что там у нас нового? Технологии. Управление доступом средства связи. Так, поговорим с офицером Лэнгом. Hey, I know you. You're Shepard, right? I was on Mindwar during the Blitz. Saw you on the vids when you got your medal. You saved the whole colony. Looks like you have a fan. I'm sorry, I just never thought I'd meet someone like you in person. My name's Lang, Officer Eddie Lang, Citadel Security. It's an honor to meet you, Commander. What are you doing down here in the wards? Anything I can help you with? Так, давай поговорим, СБЦ. Why'd you join Citadel Security? I don't know. Seemed like the right thing to do, you know? Maybe it's in my blood. My grandfather was a cop back on Earth. It's kind of what CSEC is. Police for the Citadel. I'm still pretty new at it, but I like it so far. Way more interesting than staying back on Earth. You get to meet all kinds of cool aliens, like those Hanar. Wild. Plus, CSEC gets a lot of respect here. We uphold the law. People, even aliens, appreciate that. How do you like working here on the Citadel? This place is amazing. I've been here almost a year, and I still haven't seen a tenth of it. The Presidium's just so beautiful. Good place to go and relax. But I really like it here down in the wards. There's always something going on somewhere. Like that new club they just opened a few months ago, Flux. Wicked scene in there, Commander. You should check it out when you have some time. Так. Дальше. Цитадель. Спектры. What do you know about the Spectres? Just the stuff they show in the vids. They always make them out to be super agents on secret missions to save the galaxy. I know it's not really like that, though. Some of the other CSEC guys don't like them too much. Figure they shouldn't be able to operate outside the law. But if they were so bad, the Council wouldn't use them, right? О, а я думал, у меня все зависло. Так. Спектры. Подожди, я прослушал, потому что отвлекался на телефон. What do you know about the Spectres? Just the stuff they show in the vids. They always make them out to be super agents on secret missions to save the galaxy. I know it's not really like that, though. Some of the other CSEC guys don't like them too much. Figure they shouldn't be able to operate outside the law. But if they were so bad, the Council wouldn't use them, right? Так, Харкин. Do you know a CSEC officer named Harkin? I shouldn't really say too much. He's been on the force a lot longer than me. But I've heard things, you know? Drinking on the job, taking bribes, that kind of thing. Rumors mostly, but they suspended him, so some of it must be true. Понятно. Он, короче, как Авина нам немножко рассказал всякого. I have to go. Right. You're probably real busy. Well, see you around, Commander. There are a few unlicensed vendors who operate out of the markets here. Sometimes they have good stuff for sale. Too many lights, too much noise. First time I was here, I dropped a bundle in the Денег в казино. Здесь же казино еще будет. I put my fist through one of the machines. Not really my kind of place, but there sure are some spectacular views here. People always complain that the wards are too crowded, but I never have any problem. Everybody gets Передо мной все plenty of расступается. space. Never been a real fan of crowds. There are a few unlicensed vendors who Так, operate значит, out по of 3 the реплики у markets них в каждом месте есть. Sometimes they have good stuff for sale. Так, хорошо. Поднимаемся. Don't kid yourself. It's even bigger than it looks. How would you know? I got a tour. One of 500 to see the ascension from the inside out. Really? Took almost 6 hours and we only saw 1/10 of the ship. Будет I предназначение. even got to meet the commander. Matriarch Ladanya. You met her? Well, she addressed everyone on the tour, but I got pretty close to her. Huh, just look at that ship. You'd have to be stupid to mess with that. Very true. She's got almost as much firepower as the rest of the Asari fleet combined. Hopefully she'll never need to use it. Они про азарийский большой корабль говорят. Только его отсюда что-то не видать. Ну ладно.
First time I was here, I dropped a bundle in the casino. Got so mad I put my fist through one of the machines. Вот мы сейчас, кстати, попадем в это место, которое нам нужно. Так, а это у нас что? Контрольный понаряд. К президиуму. Вот лифт идет. Тот второй. Так, пойдемте прогуляемся. Зачем здесь? Захватим нашего Гаруса. Возьмем его в команду себе. Так, вид на туманность рассмотреть. Ну-ка. Кодекс. Туманная змея. Это где находится цитадель? Так. Экспресс цитадели. Жилые сектора. Так, о! Так, а вот и клиника. Блин, я вчера на клавиатуру пролил энергетик. Теперь у меня клавиши залипают пробел. Надо будет разобрать, почистить. Черт тебя дери. Так, сохраняюсь. I didn't tell anyone, I swear. That was smart, dog. Now if Garrus comes around, you stay smart. Keep your mouth shut around. Who are you? Let her go. Фига. Четким выстрелом так убил. А мог бы ее ранить. Так. Кайден, перегрузка. Действуй. Так, Рекс, барьер и деформация. Действуй. Или давай на второго. Фига ты так нагло подошел. Там еще один остался. Так, что можем сделать? Когда высунешь? Ну жахни по нему. А ты этой штукой. Все. Умение, если грамотно применять, ничего сложного. Not now, Shepard. Not now, Commander. Че, все? Никто не ранен. Я думал, опыта дадут, как раньше. За то, что пенициллин не использовался. Дайте-ка я тут осмотрюсь. Противопожарная система. И больше ничего. Так, с Гарусом можем поговорить. Perfect timing, Shepard. Gave me a clear shot at that bastard. What were you thinking? You could have hit the hostage. There wasn't time to think. I just reacted. I didn't mean to... Dr. Michelle, are you hurt? No, I'm okay. Thanks to you. All of you. I know those men threatened you, but if you tell us who they work for, we can protect you. They work for Feast. They wanted to shut me up. Keep me from telling Garrus about the Quarian. The one I told you about, Shepard. She must be able to link Saren to the Geth. There is no way the Council can ignore this. Наверное, ей удалось проследить связь Сарана с Гет. Совет может забить на это. Нам нужно найти ее. Time we paid Fist a visit. This is your show, Shepard. But I want to bring Saren down as much as you do. I'm coming with you. За что вы не Саран, забудьте об этом, хорошо. You're a Turian. Why do you want to bring him down?
I couldn't find the proof I needed in my investigation, but I knew what was really going on. Saren is a traitor to the Council and a disgrace to my people. Welcome aboard, Garrus. Fist is going to be waiting for us. When we hit him, we better hit him hard. Да-да, и мы тебя берем. Рекс и Вакариона. Людишки пока пусть отдыхают. У этого... О, технические есть эти. То есть мы прокачаем. Да. Отлично. Так, сейчас с Хоя еще поговорим, но вначале прокачаем Гаруса. Так, дешифровку, во-первых. А, у него только дешифровка, кстати. Электроники нету. На максимум. Так, штурмовые винтовки и снайпер. О, он у нас будет снайпером. Для этого нам надо вот это все прокачать. Турианский агент. Поглощающая первая помощь. Так. Вот, и потом снайперки. Он у нас со снайперки будет стрелять, он снайпер хороший. Так. Все. Ух ты, какой у него. Прикольно. Так. Доктор. I never properly thanked you for saving me from Fist's thugs, Commander. I don't know what would have happened if you hadn't been there. Мне нужен припас, личный вопрос. Let me take a look at what you have for sale. Of course. А, она продает. Нифига себе. Улучшение брони есть, медицинский экзоскелет. О, какие у нее штуки-дрюки есть. Вот этот, конечно, самый лучший. Но он стоит 411 тысяч. Охренеть. Я бы всем такой поставил. Кстати, что он дает? Экспериментальное улучшение, сочетающее в себе различные медицинские технологии для контроля состояния всех жизненно важных систем организма и увеличения эффективности лечения и скорости восстановления. Восстановление плюс 3,5 единиц здоровья в секунду, плюс 50 сопротивляемость токсина, плюс 15 сокращение времени восстановления умения. Вот так вот. Это прям крутая вещь. Но стоит она, конечно, бешеных денег. Первая помощь. Медицинский интерфейс. Второй, третий, четвертый, шестой уровень, седьмой и восьмой. Подожди. Да боже мой. Yes, Commander. Is there something I can do for you? Личный вопрос. Подожди. You're a doctor. How did you end up here on the Citadel? My parents brought me here when I was young. My father was a medic with the Alliance. I chose to keep the medical tradition alive, but not the military, fixing up wounded soldiers. Что-то я не то сделал, мне кажется. Подожди, загрузить. Залипает. Да что сегодня опять этот с трансляцией-то происходит? YouTube глючит опять, представляете? YouTube сраный глючит. Я не знаю почему. Подожди. Я перед ней сохранился или после? I never properly thanked you for saving me from Fist's thugs, Commander. I don't know what would have happened if you hadn't been there. Отлично. Рад помочь. I'm just glad you weren't hurt. Me too. Now, was there anything you needed? Ты скидку нам просто даешь. You're a doctor. How did you end up My here? parents.
My father was... I chose to keep the medical tradition alive, but not the military. Fixing up wounded soldiers isn't my idea of fun. You're a doctor. How did you end up here on the Citadel? My parents brought me here when I was young. My father was a medic with the Alliance. I chose to keep the medical tradition alive, but not the military. Fixing up wounded soldiers isn't my idea of fun. Let me take a look at what you have for sale. Of course. 411 тысяч, самый дорогой. Интересно, сможем ли мы это купить потом? Так, ладненько. Здесь, я так понимаю, можно пополнять у нее регулярно. Так, значит, Гарус у нас есть. Хорошо, здесь нам никуда не попасть. Это такси. Продолжаем изучать. Ты нам ничего нового не скажешь, да? Hey, Commander Shepard. Good to see you again. Anything you need? I have to go. Right. You're probably real busy. Well, see you around, Commander. Лэнг. Так. О, кстати, вокаль. If you feel lucky, we should visit the casino over in Flux. Anything you want, you can find for sale in the wards, legal or otherwise. There's very little serious crime in this arm of the wards. Maybe because the CSEC Academy is so close by. Ну да, ты прав. О! А это случайно... Ага, я думал, это Шорбан. Так, я так понимаю, там казино у нас. А это... О, это у нас какая-то срезалочка. Ага. Давай просканируем тебя сразу. Ага, все, я уже даже знаю, куда что ведет. Так, там к рынкам, а это у нас казино. Ой, не казино, а как оно? There are a few unlicensed vendors who operate out of the markets here. Sometimes they have good stuff for sale. Так, вот этот лифт ведет к президиуму, насколько я помню, да? Ага. Это второй тот самый лифт. Но пока сюда не... О, а этих я сразу не заметил. Так, а это Эмили Вонг. Emily Wong. I'm Emily Wong. I'm an investigative journalist working here on the Citadel. Could I have a moment of your time? What do you need? I've been hunting for evidence of corruption and organized crime on the Citadel, but there are places I can't go. I was hoping you might share anything you find during your own investigation. I can make it worth your time. How do you know that my investigation is going to uncover anything you need?
You wouldn't be investigating if it weren't big. And if it's big, it's something I'd like to hear about. You've got to have access to better sources. Why contact me? I'm using every source I can find, but I think I've got a better shot with you. I've read your file. If anyone is going to uncover corruption here, it's the hero of the Skillian Blitz. How do you know I'm investigating anything here on the Citadel? I'm a good journalist, Commander Shepard. Word gets around. Okay. Sounds like a good cause. If I find any information, it's yours. Thank you, Commander. You won't regret it. Так, у нас новое задание. Журнал. Просьба журналистки. Обличить коррупцию на Цитадели. Ищите информацию. Уничтожьте Фиста. If you feel lucky, we should visit the casino over in Flux. First time I was here, I dropped a bundle in the casino. Got so mad I put my fist through one of the machines. Вот где мы сможем денег поднять в казино. Либо можно их прописать себе и не мучиться через одну программку. Но я не знаю. Ну, чтобы типа время не тратить. Хотя, с другой стороны, наверное, будет барахла столько. Можно будет нам продавать, что я... О! А, это еще один такси. Боже мой, столько мест, куда можно на такси доехать. Переместиться. Everyone knows Fist isn't with the local criminals. Maybe, but I wouldn't go shouting it from the mountaintops. Yeah, unless you want to end up on his hit list. Yes, I heard he actually buried some corpses under the stage at Cora's Den. I wouldn't put it past him. Yes, and it might explain the stench in that place. Так, обсуждает этого. А, это наше отражение, нифига себе. It's out of my hands. I'd bring her back in a second, but she doesn't want to now. No. I'll see if I can talk some sense into her next time I see her. Be careful. You know how stubborn your sister is. The more you push and prod, the more she'll run away. Yeah, you're probably right. Кстати, а мы-то когда прокачаемся? О, уже скоро. Так, можно с ним поговорить и можно с ним поговорить. Welcome to Flux. Name's Doran. What can I do for you? Is this a casino? Among other things, yes. We've got some quasar stations, if you're interested. Блин, а почему так у нас отстает трансляция? Я вот этого понять не могу. Так. Are you the owner? Owner, cook, and bartender. I've even been known to dance a little when the mood strikes me. We've got some quasar stations, if you're interested. Is this a casino? Among other... We've got some quasar stations, if you're interested. Goodbye. Enjoy your time here at Flux. Чё сегодня опять с этим, с ютубом-то? Sorry, I'm kind of busy right now. So, what can I do for you? What were you discussing with the Volus? Who, Doran? Oh, I was just asking him about my sister. See, she worked for Doran before she left too. Ugh, sorry. I don't want to bore you with my problems.
I'm interested to hear what you have to say. Well, okay. My sister Jenna left here to go work at Cora's Den. The problem is, she's working as an informant for CSEC. You know, eavesdropping on the people there. If they find out what she's doing, they'll kill her. Так, сейчас, секундочку, я отвлекусь. Проверю, не виноват ли мой телефон в том, что трансляция сбивается. Так, Wi-Fi подключен. Сейчас проверю еще, может обновить приложение, просто тупо надо. За это оно со сбоями так работает. Или все-таки у меня трансляция накрылась медным тазом? А, вот, YouTube надо обновить. Ага, 311 мегабайт. Ладно, пусть пока обновляется. Так, ее убьют. Это нехорошо. Being an informant is a dangerous job. Нифига себе. That's what I've been telling her. I don't know. Sometimes I think she stays there just to spite me. На СБЦ работает? Ни хрена себе. Do you know who her contact at CSEC is? No, it's all very secret. Last time I asked an officer, he told me to stay out of it, for Jenna's safety. Maybe I can help her understand just how dangerous Cora's Den is. Would you? That'd be great. Just don't tell her I sent you. Well, I should get back to work before I get in trouble. Thanks. Так, хорошо. Сестра Рит, поговорите с Дженной. Вога и Кори. Мы туда идем. Все туда, все цепочки ведут туда. Hey, any luck? Can you tell me again where? Oh yeah, sure. She's over in Cora's. Hello again. Just passing through. Enjoy your time here at Flux. Все, ты больше ничего не говоришь? Hello again. Can I help you? What can you tell me about the sisters working for you? Well, Jenna left to work at Cora's Den. Now her sister Rita is all worried she might be in some kind of trouble. Not much chance Jenna will change her mind, though. She's a stubborn one. If she wanted to come back, I'd take her in a second. The customers loved her. Так, вот сейчас пробую. Обновилось приложение, посмотрим, поможет ли это. Да, помогло. Все отлично. Вот что значит. Так, если она захочет вернуться, я возьму ее обратно посетителям, она нравилась. Так, сверхновая Риджин. Все, узнали новую информацию. Enjoy your time here at Flux. Так, здесь со всеми поговорим. А это кто такой? Вышибала. Блин. Сейчас, секунду. Ты чё? Игру свернула. Сейчас я попробую сделать. Что она залипла-то, зараза? Он снял клавишу. Бог ты мой, сколько тут под клавишей всякого. Блин, это надо полностью клавиатуру разбирать и каждой резинки от них мыть. Это не здесь мешает что-то. Хотя сейчас я спиртиком, спиртовой салфеткой протру. Может, поможет. Вообще, вчера, конечно, неаккуратно смахнул банку с энергетиком, меня рубило. Так. Сейчас клавишу сама потру. Но это вряд ли в ней проблема. Вот здесь. Это я случайно нажимаю. Да какой панацелин-то? Ты чё? И вообще, зачем ты его используешь, если все здоровые? Неправильно. Да, походу, внутрь туда. На резинку вчера пролилась. Да вообще пол клавиатуры залипла нахрен. Придется как-нибудь найти время и разобрать это все дело. Так. Еще надо вот эти штучки. Сейчас.
Ну, слушайте, легче стало. Нажимается нормально. Все, уже лучше. Но это не отменяет того факта, что надо будет... А что, я танцевать могу тут? Слушай, вроде же танцевать можно было раньше. Что-то пока нельзя. Наверное, пока мы сюда Джену не это... Так, ты кто такой? Я жду кое-кого. Квазар. А вот и автоматы с квазаром. Так, это низкие ставки. Низкие ставки. Во, высокие ставки играть. Квазар, высокие ставки. Высокие ставки. О! Еще и сколько хранителей, интересно, осталось? Подозрительный автомат изучить. Сейчас изучим. Низкие. Ну, давай, попробуем. Скачивать секреты, я попробую разобраться. Нифига себе. Журнал. Так, цель, странный сигнал. Вы обнаружили сигнал перевода денег от игры автомат на частный счет. Если вы проведете трассировку сигнала, вы поймете, куда переводятся деньги и зачем. Отследить сигнал. А как это сделать? Значит, надо будет находить места. Так, ну, что, может, сыграем один раз? Просто я уже не помню, как играть. Это, наверное, по типу Блэк Джека что-то. Вообще понять, можно ли. Квазар. Для игры необходима ставка 200 кредитов. Осталось набрать 20, но не больше. Выигрыш 14 или меньше 0 кредитов. 15 50, 16 100, 17 200, 18 250, 19 300 и 20 400 кредитов. 20 не больше 0 кредитов. Но я сохранился же, да? Добавить 4,7. Так, двойка выпала. Ага. Тринадцать. Если 13 плюс 8, это будет 21, если выпадет. Может это? 18. Ну, я думаю, все. А мы поставили сколько? 200, да? Забрать выигрыш. Ну, давай еще раз. 3. Угу. 11 плюс 8, 19. А вот 13 плюс 8 это перебор уже. Забрать выигрыш 200, ничего не выиграли. Если я восьмерку выкачу, то это... Забрать. Угу. У нас пока плюс 100. Не, выход. Не, слушай, ну так зарабатывать это, конечно, долго.
Зависнешь тут. Ладно, валим отсюда. Drinks aren't bad, but good luck finding a beer here. Интересно, где остальные терминалы, чтобы выявить, куда эти деньги переходят. Так, ладно, идем пока дальше. Кстати, я карту-то не изучал. Клиника. О. Магазин. Спата. Клиника доктор Мишель. Сверхновой. К президиуму. СБЦ. Экспресс Цитаделя. Нижние живые сектора к нижним рынкам. Экспресс Цитаделя. Так, ладненько. Так. Anything you want, you can find for sale in the wards, legal or otherwise. People always complain that the wards are too crowded, but I never have any problem. Everybody gives me plenty of space. Так, вот еще один экспресс. Блин, там разговор начался, я его прослушал. Черт! Ненавижу такие херни. Надеюсь, недалеко. А, мы перед квазаром сохранились. Блин, что-то опять хреново это нажимается. Так. Пока у нас 50 плюс. 200 стоит сыграть. О, 19, хорошо. Ладно, хватит. Так, а мы это... Заюзали же этих. Короче, это было временное решение. Опять дерьмовая кнопка нажимается. Блин. Ну ладно, что делать. Hey, good to see another human in here. Блять! Да что ж ты будешь делать-то? Ладно, я хоть сохранился. Ты смотри, разговоры только так. А я, блядь, нажимаю все и порчу себе. Информация-то интересно новую услышать. It's not what I heard. And what did you hear exactly? More rumors about strange metal creatures with real AI. Yes, but there's more. There always is. I heard they had some connection with a rogue specter. Not this again. Why is that so hard to believe? Whatever you say. Just don't expect us to believe it too. Это уже о жнецах говорят. Кстати, я слышу вот столь знакомый рев. Это эти, я уже забыл, как это раса называется. Такие они агрессивные. Но
вот сейчас я их не вижу здесь. Ни одного из них. А в третьей части их покажут. Забыл, как эта раса называется. Они такие вот так вот общаются. И вот их здесь на фоне вроде как слышно. Но нету. Визуально. Hey, good to see another human. Да что ж такое? Так, что-то у нас ничего. Вот здесь в прошлый раз прослушали разговор. I don't think you bought this here. I don't sell this model. Look, I know it was you. I remember your face. Really, that's impressive. Usually you humans can't tell one Turian from another. This was the place. Now, are you going to give me a refund or not? Деньги вернешь. You have your proof of purchase. Чек. What? No, I don't think you ever gave me one. I'm sorry. I can't. But what do you... Can't help you. Что-то там вернуть хотел. Так, ладно. Я-то думал, с ним взаимодействовать можно. Конрад Вернер. Так, хранитель видео. Так, здесь ни с кем нельзя. Здесь ни с кем нельзя. Вот, Воус покупатель есть. Сейчас поговорим на начале этого пускай. О! Сбор данных завершен. Так, это надо в журнал смотреть. По просканированию нескольких границ, это слали результаты. Данные, несомненно, позволяют обнаружить новые интересные факты об этих насекомоподобных существах. Осталось только найти этого. Так, а уровня у нас нету, да? Пока что. Покупатель Воус. Ну-ка. Да что? Best place on this ward to buy upgrades. Теперь у меня кнопка не всегда действует. Prices are pretty good here. Have you been to the Emporium up on the Presidium? Просто. First time I was here, I dropped a bomb at the casino. Best place on this ward to buy upgrades. Prices are pretty good here. Have you been to the Emporium up on the Presidium? Try the markets downstairs if you can't. Там еще нижние рынки есть, точно. Best place on this ward to buy upgrades. Так, ну давай посмотрим, что ты нам продашь. Hello, Earth Clan. No doubt you've just come back from the colonies. Will you be needing supplies? Так, колонии. What colonies are you talking about? Oh, my mistake, Earth Clan. I assumed... It doesn't matter. Pharaohs? Novaria? Well, if you haven't heard of them yet, I'm sure you will soon. But it doesn't matter where you hail from. My goods are available to all. Так, что у вас есть? Разузнать Novaria. What can you tell me about Novaria? The corporate capital of the Attican Traverse. Very cold. Very snowy. I don't get too many clients from there. They all have their own private suppliers. I'd like to know more about Pharos. It's an old Prothean world. Their buildings still litter the surface. The humans aren't the first to colonize it, but they are the most recent. I just realized I haven't heard from my contact on that planet for some time. Ah, well, I'm sure he's fine. Novaria Pharos. Show me what you've got.
Most excellent. I am sure you will find something pleasing. Так, тяжелая броня. Человек-убийца, ого. Убийца. Интересно, хорошая ли это броня? А ну-ка, легкую сравнить. 22, 119, 9. Ну, она, конечно, получше. Но защита от тех бива маленькая. Дерьмо, значит. А вот дешифратор, это да. Это для этих нужен. 5-й дробовик. 4-й. Турянец. Биоусилитель близнецы. Вот это, кстати, хороший тоже. Хотя не так. У него увеличения нету. Улучшение паноцилина есть. 2-й уровень. 3062. Охренеть, дорого. А вот лицензию мы берем. Паноцилин пока нам не купить. Очень дорогой. Кодекс. Так, хорошо. А что там в кодексе, кстати, нового? Noveria is a cool, rocky world with most of its hydrosphere. Pharos is a habitable world in the Attican Beta. У нас вроде как будет связано задание с этим. Планетами с этими. Так. Is that really? Wow! It's you! It's you. Is that really? Wow! It's you! Фанат очередной какой-то. You're Commander Shepard, the hero of Eden Prime. I am so honored to meet you. Привет, кто вы? Nice to meet you. And you are? My name is Conrad. Conrad Werner. They say you killed more than 100 Geth on Eden Prime. I spend most of the time trying to stay alive and help the colonists. Hey, I know you're probably busy, but do you have time for a quick autograph? Автограф. Anything for a fan. Here. Thanks. I really appreciate it. My wife is going to be so impressed. I'll let you get back to work. But next time you're on Earth, I'd love to buy you a drink. Thanks again. Выпивкой. Журнал. Чё там? Фанат. Я подошел к каналу. Похоже, он всего лишь безобидный фанат. Вероятно, это не последняя ваша встреча с Конрадом, и если вы его снова его встретите и поговорите, что может случиться плохого. Действительно. Так, что тут у нас? Тупичок. О, нижние рынки. Там какая... Там вон Шорбан, кстати, да. Надо сохраниться, посмотреть, что выйдет из этого. Морван. Это торговец. Порнок Трекс. People always complain that the wards are too crowded, but I never have any problem. Everybody gives me plenty of space. А тут что такое? Че, поговорим с Морваном вначале, да? Да боже мой! Все, перестала нажиматься. Hello there. Welcome to Moorland's famous shop. You want many good supplies, yes? Ну-ка. Let me see what you have. Oh, you will be pleased, I think. Very good things I have. You will see. Ух ты, стандартные предметы и броня инопланетяна. Давай посмотрим. Турянец у него есть, турянец. Кроган. Турянец. И какой-нибудь акварианец даже. Угу. Хорошо.
Так, а что еще у тебя? Hello there. Welcome to Moorland's famous shop. You want many good supplies, yes? Let me see what you have. Oh, you will be pleased, I think. Very good things I have. You will see. Хищник, штурмовая винтовка, тяжелое оружие. Ха! Тут даже кроганские продаются. Но стоят они, конечно, снайперская винтовка. Древые кураган. Лицензия Иоаннус. Покупаем. Улучшение панцелина второе недорого. Улучшение гранат второе тоже дорого. Пока так. Ладно, хоть лицензии недорогие. Так, ну давай. Шорбан. Commander, I wasn't expecting to see you again. Is there something you want? Больше никакого вранья, мне нужны ответы, правда. You can start by telling me the truth, Shorban. I'm not sure what you're referring to. My experiments are... We're not buying it. Jalid told us you've been after him. You spoke with Jalid? Then you know about the data? Знаете про данные? Еще нет. No, but you're gonna tell me. Everything. You boys can go. Looks like my plans have changed. It's not as bad as you think, Commander. Jalid and I just got a little over our heads. Keep talking. The company we work for developed an experimental procedure for use in medical scanners. Jalid and I saw even more potential, so we stole the plans and secretly developed a tool to scan the Keepers. Can you imagine? A tool that can actually get readings from the Keepers? What's so special about that? The Keepers are almost impossible to scan, and you can't capture them or get samples. They just self-destruct. After centuries here, we still don't know anything about them. Don't you see? We were the first to scan them, ever. You've seen it yourself, Commander. You know we can do it. Why are you trying to kill your partner? I'm not trying to kill him. Jalid's job was to disseminate our initial findings. But he decided to keep the data for himself. Maybe to sell it. I don't know. So you're just trying to get back what Jalid already stole? We lost our heads. We just couldn't let an opportunity like this pass us by. Commander, if you'll just continue gathering data for me, imagine what we might learn. And you'll stand to make a bit of a profit yourself, remember? Так, хорошо, конечно. Нет, хватит, хорошо, конечно. I suppose a little scanning here and there won't hurt anyone? Very good. Maybe if you wouldn't mind speaking with Jalid. The data you're gathering for me is useless if Jalid won't help me analyze it. Конечно, конечно. I'll go have a chat with him right now. Thank you. And happy scanning, Да Commander. я уже все просканировал. Так. Поговорите с Джалидом. Угу, поговорим. Да, еще хуже стало. Все, пробел отказал конкретно. Придется мне прерываться, чтобы починить клавиатуру. Так, а вот это сокращалка, через которую мы проходили. Идем в живые сектора. Так. Давайте круг почета сделаем, пробежимся. Ого. Странные такие дорожки здесь, конечно.
Looks like it's shut down. Фист нас ждет. Fist knows we're coming. Ага, он уже в курсе. Так. О, новый уровень, хорошо. А где остальные-то враги? А, о. Этот спрятался. Ой-ой-ой, мне снесли щиты. Причем будет. Как его? Усиление Кроганское. Блин, он восстанавливается, это же Кроган. Нехило так на цитадели постреляли. Блин, пробел непонятно, то работает, то не работает. Кстати, новый уровень, ё-моё, и снаряжение. Штурмовая винтовка Банши. Так, Урнор Лес у нас с дробовиком орудует. Агара с Вакарион со снайперкой. И пока вот такая у него Банши 144. Нет, слабенькая. Ура! Так, нам нужно обаяние еще поднять на одначку. Ага. Интересно, сможем ли мы потом? Так. Дробовик надо прокачать, как бы вроде, да? Барьер. Подъем. Расправа. Тактическая бросок. Так. Новое умение, отлично. Потом мы это начнем прокачивать. Так, дробовики у нас. Все, я могу уже дробовики, в принципе, использовать начать. Скидка 2%, еще и скидки есть. Нифига себе.
Так, Рекс. Дробовики. Обязательно. Деформация. Кроган водитель пока надо сделать. Так, снайперка наконец-то. Ура, Гаррес теперь может снайперкой пользоваться. Это хорошо. Потом надо турианский агент прокачать. Ух ты, у него электроника есть. А какого черта? Я до сих пор ему ее не прокачал. А я думал, она райдом должна быть. Она вон внизу просто. Ха! Только чтобы ее открыть, надо первую помощь прокачивать. Офигеть. Как-то нелогично не сделали. Я думал, вот эти должны рядышком быть. Ну и ладно. Так, пока посетителей нет, и мы не можем. Так, давай-ка, Гарус, ты у нас винтовочку свою возьмешь. Снайперку. О! Другое дело. Так, а у нас дополнительная штука. Перемещаем сюда. Подъем есть. Давай подъем на первое место. А тебя вот сюда на второе. Подъем. Бросок. Этот бросок, конечно, преобразится во второй части. Я смогу бросаться сам. Жалко, они в первой части не додумались до такого. Но, возможно, движок не позволял. Я поэтому штурмовика и взял. О, рабочий склада. Stop right there. Don't come any closer. Warehouse workers. All the real guards must be dead. Stay back or we'll shoot. Ни хрена себе. Никто не смеет не угрожать и не работать на Фиста, либо они, либо мы. Спасайтесь. This would be a good time to find somewhere else to work. Yeah, right. That's a good idea. Yeah, I never liked Fist anyway. О. It would have been quicker to just kill them. Shooting people isn't always the answer. Герой +2, отлично. Хорошо, что у нас хватило. Так. Дешифровки низкая. Ура. Страйкер и таган пожинатель. Ну-ка. Так, мы-то стреляем чем? Пистолетом? О, дробовик. Смотри-ка, у нас крутой дробовик есть. И таган второй. Конечно. Патроны молот. А пистолет страйкер. Херня полная. Красная граната. Солярис. Белого усилителя пока нету. Кстати, у нас тут, извините, броня лежит. И она дерьмовая, да? Наемник круче этой брони. Значит, этот Кроган живучий, надо продавать к чертям собачьим. Вот оно что. А Гарусу Вакарину нечего предложить. Так, Урнот Рекс, ты у нас с дробовиком бегаешь. Дробовик и таган. О, он сильнее. Возьмем его. Подумаешь, точно чуть-чуть поменьше. Правильно, дробовичок тебе на хороший.
Так, биоусилителей нету. Да, не ожидал, что броня у Крогана сильнее. У него наемник. Это дерьмо надо продать. Срочно. Так, Гарус Вакарио. Штурмовой винтовка тебе не пригодится. А вот снайперку, да. И она мощнее. Ставим тебе пожинатель. Угу. Инструмента нету. Ну и для тебя брони пока тоже нету. Именно для тебя, Гарус. Так, хорошо. Так, что еще? Сохранится, что? И надо быть наготове. Ага, фист поговорить. О, ты воюешь? Барьер. Деформация. Не, давай расправу. А деформацию я. Фига, он сильный. Ух ты, тут еще и турели у него есть. Чуть меня не убили. Гарус, ты, конечно, встал на место. Wait! Don't kill me, I surrender! Подожди, не убивай меня, я здесь разумный ход. Where's the Quarian? She's not here. I don't know where she is. That's the truth. He's no use to you now. Let me kill him. Wait, I don't know where the Quarian is, but I know where you can find her. The Quarian isn't here. Said you'd only deal with the Shadow Broker himself. Face to face? Impossible. Even I was hired through an agent. Nobody meets the Shadow Broker. Ever. Even I don't know his true identity. But she didn't know that. I told her I'd set a meeting up. But when she shows up, it'll be Saren's men waiting for her. Give me the location. Now. Here on the wards, the back alley by the markets. She's supposed to meet them right now. You can make it if you hurry. What are you doing? The Shadow Broker paid me to kill him. I don't leave jobs half done. We don't shoot unarmed prisoners. How many people died because of him? He brought this on himself. Besides, we have more pressing concerns. That Quarian's dead if we don't go now. 3:58. Ну давай! Да блин! Журнал. Опять воевать?
Вау, сколько всего. $2:49. Интересно, идет ли время, когда я... Не идет, значит, можно спокойненько снаряжаться. Так. Штурмовая винтовка. Нет. У тебя дробовик. Кстати, что ты дробовиком не пользуешься? Переключайся уже. Так. Рэкет. Гранатомет. О, смотрите, 10 крушающий урон. Вот что мне надо, регенератор щитов. А крушающий урон я знаю, кому поставить в броню. О, он у нас любит вплотную драться периодически. Так, дробовик. Угу. Слабенький. Слабенький. Вон она. И вон они. Did you bring it? Where's the Shadow Broker? Where's Fist? They'll be here. Where's the evidence? No way. The deal's off. Так. Промазал. Fist set me up. I knew I couldn't trust him. Фист подставлен, знал, что мне стоит доверять. Were you hurt in the fight? I know how to look after myself. Not that I don't appreciate the help. Who are you? My name's Shepard. I'm looking for evidence to prove Saren's a traitor. Then I have a chance to repay you for saving my life. But not here. We need to go somewhere safe. We could take her to the human embassy. Your ambassador will want to see this anyway. О, все. Идем доказательства предоставлять. You're not making my life easy, Shepard. Firefights in the wards, an all-out assault on Korra's den. Do you know how many... Who's this? A Quarian? What are you up to, Shepard? Making your day, Ambassador. She has information linking Saren to the Geth. Really? Maybe you better start at the beginning, Miss... My name is Tali. Tali Zora Naraya. We don't see many Quarians here. Why did you leave the flotilla? I was on my pilgrimage. My rite of passage into adulthood. I've never heard of this before. It is a tradition among my people. When we reach maturity, we leave the ships of our parents and our people behind. Alone, we search the stars, only returning to the flotilla once we have discovered something of value. In this way, we prove ourselves worthy of adulthood. What kinds of things do you look for? It could be resources like food or fuel, or some type of useful technology, or even knowledge that will make life easier on the flotilla. Through our pilgrimage, we prove that we will contribute to the community, rather than being a burden on our limited resources.
Tell us what you found. During my travels, I began hearing reports of Geth. Since they drove my people into exile, the Geth have never ventured beyond the Veil. I was curious. I tracked a patrol of Geth to an uncharted world. I waited for one to become separated from its unit. Then I disabled it and removed its memory core. I thought the Geth fried their memory cores when they died. Some kind of defense mechanism. How did you manage to preserve the memory core? My people created the Geth. If you're quick, careful, and lucky, small caches of data can sometimes be saved. Most of the core was wiped clean, but I salvaged something from its audio banks. Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. That's Saren's voice. This proves he was involved in the attack. He said Eden Prime brought him one step closer to finding the conduit. Any idea what that means? The conduit must have something to do with the beacon. Maybe it's some kind of Prothean technology. Like a weapon. Wait, there's more. Saren wasn't working alone. Eden Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. And one step closer to the return of the Reapers. I don't recognize that other voice, the one talking about Reapers. Что-то знакомое. Are they some kind of new alien species? According to the memory core, the Reapers were a hyper-advanced machine race that existed 50,000 years ago. The Reapers hunted the Protheans to total extinction, and then they vanished. At least, that's what the Geth believe. Sounds a little far-fetched. The vision on Eden Prime. I understand it now. I saw the Protheans being wiped out by the Reapers. The Geth revere the Reapers as gods, the pinnacle of non-organic life. And they believe Saren knows how to bring the Reapers back. The Council is just going to love this. The Reapers are a threat to every species in Citadel space. We have to tell them. No matter what they think about the rest of this, those audio files prove Saren's a traitor. The Captain's right. We need to present this to the Council right away. What about her? The Quarian? My name is Tali. You saw me in the alley, Commander. You know what I can do. Let me come with you. I thought you were on your pilgrimage. The pilgrimage proves we are willing to give of ourselves for the greater good. What does it say about me if I turn my back on this? Saren is a danger to the entire galaxy. My pilgrimage can wait. Это верно подметила. I'll take all the help I can get. Thanks. You won't regret this. Anderson and I will go ahead to get things ready with the Council. Take a few minutes to collect Опять в ourselves, башню then meet идти. us in the tower. Это что такое? Ты почему? Что происходит-то? Что происходит? Ты почему сам двигаешься-то? О, перестал. Явно на клавиатуру срочно это. Я думаю, нам надо взять Гаруса почему-то сейчас. Кажется, мне надо взять. Правильнее будет. Италия. Да? Вуаля. Да. Они причастны. Так. Снаряжение. О, сколько у нас нового всего. Панцелина только мало.
Так, Кроган человек. Так, здесь ничего. Здесь ничего, улучшение гранат. Так, а здесь? Регенератор щитов 2. Батарея для щита. Плюс 45 щиты. Ну, это, я думаю, не. Скорость устранения щита мне важнее. Так. Боевой датчик. О, бронебойные патроны. Ё-моё. А почему нам на дробовик бы их не поставить? Синтетиком. Нет, подожди, сейчас не синтетики. Унигель. Противопехотные, мне кажется, сейчас лучше ставить. Фазные. Проникновение щитов. Или фазные. Фазные, наверное. Все-таки щиты почти у всех. Боевой датчик 2-го уровня. А здесь что было? О, улучшенный прицел. Может, сюда улучшенный прицел поставить? Так, гаубица. Сейчас снайперка. Синтетика, противопехотная. Тоже фазная. Нет, противопехотная. А Талия у нас, кстати, с чем будет бегать, стрелять? Она кто у нас? Инженер же? Тоже с дробовиком, наверное. Надо умение ее посмотреть. Паломничество. Вернитесь в башню. Передайте информацию. Ага, надо передать уже. Я диск какой-то нашел у Фиста, оказывается. Отряд. Так. Пистолеты, дробовики. Да, значит, с дробовиками будет бегать. Электроника есть. И дешифровка есть. Пусть пока так. А взлом это что? А, все, я понял. Это, короче, противника ближайшая цель. А чё, классная вещь. Сопротивляется технически, увеличит энергию щита. Так, пистолеты. Да окей, окей. Ну, дробовики потом ей надо поставить будет. Гарус. Прокачан, все прокачаны. Так. My first CSEC posting was here on the Presidium. Mostly for show, not much crime up here. It never gets dark here. They keep the artificial sunlight on at all times. The ambassadors have this beautiful park to relax in, but most of them are too busy to ever use it. My first CSEC posting was here on the Presidium. Mostly for show, not much crime up here. So much empty space.
1,000 of my people could live here and hardly even see each other. They built a lake on a space station. I can't even imagine the resources needed to maintain it. My people used to have an embassy here, but after we created the Geth, we were no longer welcome. So much empty space. 1,000 of my people could live here and hardly even see each other. Нам надо в бар вернуться, потому что там есть еще задание, которое мы не закончили. Вот здесь есть задание, которое мы не закончили. И наверняка еще новые появились, блин. О, пожалуйста. И он нам, видишь, никак не показан. Excuse me, Commander Shepard. Could you spare a moment of your time? Найдется. Вот я пробел нажал, чё ты? Commander Shepard, my name is Samesh Patia. Forgive the intrusion, but I have nowhere else to turn. Буду рад помочь. It's no trouble. What can I do for you? My wife was a Marine. She was in the 212 on Eden Prime. I've requested that my wife's body be returned to me for cremation, but the military has refused my request. Why did they refuse your request? There's got to be some reason. I don't know. All I know is that they have declared it impossible for my wife to be returned to me. There's no reason for your wife's body to be held like this. Just wait here. The man in charge of my case is Mr. Bosker. When I last saw him, he was in the expensive bar over there. Thank you for your time. I just want to give my wife a proper funeral and the respect she deserves. Блин, столько побочек этих, конечно. Не, ну это разнообразие дает игре неплохое. Так. Is there something else I can help you with, Commander? I should be going now. Have a pleasant day. Да, боже мой. Чувствую, надо будет прерываться сейчас. И чинить клавиатуру. Это займет наверняка больше часа. Охренеть. Ужас. Ужас. Ну все, это, конечно, конец. Human, delighted, welcome. It is good to meet you. Жесть какая-то. Чтобы с кем-то поговорить, надо столько долбить на эту кнопку дурацкую. Так, вот что я думаю. Не, надо это дело прекращать. Сохраняясь, прерываю трансляцию. Продолжим после того, как починю клавиатуру, потому что я уже и так невозможно. Что это такое-то? Двери с ума сходят. Ага. Так, все. Прерываю трансляцию. Продолжим после того, как починю клавиатуру. Промою ее полностью.